And we are all set for match number 5 between Aditya BR Constructions and team Nithin Warriors. And down in the middle is Prashant ready with the captains for the toss. Right, a very good morning, and it's time for toss for match number 5 of Pranith Foundation Chittoor Premier League Season 2. I've got with me both the captains, leading Nithin Warriors, Ashish, and leading team Aditya BR Constructions, Kalyan, and along with our match referee, Mr. Ravi Krishna, and our guest for the toss, Mr. Rajesh, Valmikipuram Cricket Club member, and he'll hand over the coin to Kalyan, who's going to have a spin. Heads is the call. It's tails. And tails it is, which means Kalyan, you have won the toss. So, what would you like to do? Bowl first. So, any particular reason, or just trying to capitalize on the situations? No. Previously we saw last match, right? So little dew will be there. So we plan to bowl first, and we got it. So, what is the score that you want to restrict a good team like Nithin Warriors to? Or less than 150 it will be better to chase. So hoping to restrict them before 150. Yes, congratulations on winning the toss and good luck for the game. Thank you. Right, Ashish, off to a great start to the season. So, what are your plans going into this game? Yeah, we are we just want to keep things simple and do what's been working for us. We were also looking to bat first. Actually, this is a good toss to lose because I had a look at the wicket. There's not that much dew like yesterday. I think it will play the same. It's only that we have to take out the initial phase and then just put some runs on the board and then just try to defend it. So, you've been put into bat. What is the score that you want to put on the board? We are looking at like 180 plus. Because we have to assess the situation initial stage, then assess from there on. 180 plus should do, I think. Yes, good luck for the game, Ashish. Yeah, thank you. So, the news from the center is that team Aditya BR have won the toss and they have elected to bowl first. Right, we've heard it from the middle from Captain Kalyan. He has won the toss and have elected to bowl first. He is trying to capitalize on the conditions. They've had a hard run in game number 1, playing the first match when they have batted first, and they would want to try out their luck in the second game. And they'll be up against a confident team which has got a huge victory, sitting at the top of the table, Nithin Warriors. Now with the first win against Team NK Sports, they will be soaring up in confidence. Yes, we're all set for the game. A very big welcome to everybody wherever you're watching this game live from. And the umpires have taken the field. And along with me, this is Prashant. With me here in the commentary box, I've got Venkat, who's going to lead you all in the comm box. Yeah, hi, good morning to all. Welcome to the Prashant Warrior. Right, the field have been spread out. The umpires have taken the field, and the opening batters have made their way into the middle as well. Yeah, Pranith Foundation Chittoor Premier League Season 2. Yes, title sponsored by Pranith Foundation, a non-governmental organization that helps everybody, that have been a good sponsor for the season, for both the seasons. In fact, they've been a brilliant backup, brilliant supporters of season 1, and they have decided to come back once again to extend their support in making this tournament, in giving the youngsters a great push. A very big thanks from the organizing committee to Pranith Foundation, and associate sponsors for CPL Season 2, Duffer News, and strategic partners RKK Sports. Is 6 teams have come together in being a part of this brilliant
Right, it's gonna be opener, so Charkesh, who is very flamboyant and is gonna open the innings along with his partner Bhavani Prasad, who's got a great start in the previous game, is to start the proceedings with the ball for team Aditya BR Constructions. As we've got the opening bowler ready. And all in readiness for an exciting contest. Vinod Naidu, right arm quickster, will start the proceedings with the ball. Bhavani Prasad has got a good knock in game number 1 to help the team get the victory. And Charukesh, first ball. Right, good start with the ball for Vinod. Is getting that good moment already very early. It's a good toss to win, but a captain of team Nithin Warriors would have wanted to bat first as well. Captains usually tell this thing because they would just want to play out with the mind of the opponent team even after losing the toss. Now that we've got both the openers, who's got a very good partnership in game number 1 for the team. That's been struck with good power, but straight to Teja Reddy. Right, Teja Reddy being the highest bid player in CPL Season 2. That's very well bowled. Vinod Naidu. Worked out very well by Bhavani Prasad, and he'll be off the mark with a single, bringing in Charukesh onto strike. Yes, we've seen it in game number 1. He's got 24 runs and he's got 4 sixes. With 10 deliveries, 24 runs, everything coming in the form of sixes for the batter. Now he's going to be up against a good bowler, Vinod Naidu. There he goes. There he goes. A good shot, but they've kept the field right. Yes, you could see that Teja have been at mid-off for the right-hand batter Bhavani Prasad. For Charukesh has been sent back because they want to take that opportunity of getting him trapped very early. Gets an edge and that's been put down. Right, that extra bit of bounce for the bowler. And that's going to get him a boundary as well for Bhavani Prasad. As you can see, that a bit of a bounce from the wicket. Yes, he can hit the deck hard. Vinod certainly can create good opportunities. Surprise the batsman, wicket keeper. He could get a glove to it. And a desperate chase, but 4 runs for Bhavani Prasad. Yes, game number 1, very solid in the offside. He's got majority of the runs, got majority of the boundaries in the offside, but has been put down very early. Now straight down the ground. Could only get 1 run. Now we've seen action for the first 2 days. And we've seen some good games. Pai Viceroy, what I chase the put. 1 over done, 7 for none.
Right, Mukesh will be the bowler. Another quality bowler for team Aditya BR, and he'll start the proceedings to join Vinod Naidu from the other end. Right, a bright day already here at GVSCS Cricket Ground, Vayalpadu, and you can see a bit of breeze that would help the bowlers as well. Is the putting a pattern. It's usually a no-brainer for captains to win the toss and to pick up bowling in these opening games. Right, good start. Tap and run for Bhavani Prasad. Put down early in the innings, and he will definitely try to capitalize. Right, on-field umpires for the day. Sudarshan, an experienced umpire from Andhra Cricket Association, is doing his first game in season 2. Along with him is Kiran Kumar. That's been hit. Right. He's gone for it and he gets it. A maximum for Charukesh. He's picked up the length very early and has heaved it away down the ground, getting that sixer. So you expect these kind of hits. You expect the ball to be flying in the air when Charukesh is in the middle. Now trying to heave that away, but made sure that isn't bowled in the reach for the batter to get that big heave. Dot ball. A good bowler, Mukesh. Have got a good start for team Aditya BR against Pai Viceroy. If you remember game 1, has got 2 early wickets in 1 over, and Anil Kumar being one more bowler who has got a couple of wickets very early in the team against team Pai Viceroy. Taken the pace off. Right. He's not letting Charukesh get those big hits. Putting in some good effort and changing it very well with the new ball. Is the more pace you offer to someone like Charukesh, the better he's gonna hit you away. But if you mix it up very well, like how Mukesh is doing, there's a good chance of you being on the safer side. Now sets himself up for that big hit once again, but is keeping that line intact, keeping that same line, bowling it very tight, but he's mixing it up. He's asking the batter to drag it from outside off, and he gets away with 3 dots. Very good comeback from Mukesh. Gone for it, play and a miss. Excellent bowling from Mukesh, and with that we're done with second over, 14 for none.
Right, Vinod Naidu into action, and that has gone all the way, is it? Right, capitalizing on the width, and he's very, very solid. A very strong player on the offside. Bhavani Prasad gets a boundary of the first delivery. Is premeditated on that shot and has thrown his hands onto it. Is one bounce into the boundary. Right, they usually go all guns blazing right from the get-go, both these batters. Now throws his hands onto the onside now. But straight to the fielder. Indra Varun at the deep mid-region. Now setting up a good tone to the over already. 5 runs coming off the first 2 balls. He's been a quality player, has done a good chase against team NK Sports. On the other hand, Charikesh, he goes all guns blazing right from the first ball. His outstanding venue, GVSCS Cricket Ground, CDCA, here at Vayalpadu, also known as Valmikipuram. Slower one once again, just rolling his fingers over the ball. And he's trying to generate that angle for the right-hander. Just trying to roll it. Just trying to bowl that off-cutter. Hoping the ball would grip off the surface and move on to the stumps. Now gets an edge. Yes, has he got enough? Oh, that's been put on. Can you believe it? Can you believe it? He's put that down. The fielder, yes, you can see the reaction from Teja. Yes, a bowler can do nothing but just smile at it. That should have been taken. That should have been certainly the first wicket for the team. And one more life, one more opportunity. Made a mess of it. Made a mess out of it, the fielder. Right, looks like we've got some good crowd already throwing some papers into the ground. Cheering for the teams are Nithin Warriors and Aditya BR Constructions. Now capitalizing on that width, trying to cut that away, will be picked up by the fielder. Now 10 coming of this over. First 2 overs have been a bit quiet from Vinod and his partner Mukesh, who hasn't considered. Yes, Kalyan having a good talk with his bowlers. A fine leader, a quality leader. We've seen it in season 1 as well. Beautiful strike, but wickets come in rescue for the fielding unit, and that's going to be an end to the over. 3 overs done, 24 for no loss. So taking a look at that drive, is full face of the bat, hit that very well, but straight down to the wickets at the other end. 3 done, 24 for none. Right, 3 overs have completed, and now Charukesh
has been kept quiet for the first initial 2 overs. Now he's taking it on. Now Mukesh has been hit for a maximum. As they can do that, he's got a good reputation of playing those big hits. Sets himself up for that big heave onto the onside and gets more than enough. Now he's got a 6 out in the previous over as well, but the way Mukesh have come back have been very brilliant. Now we're gonna see what he can do. Goes downtown now. Right, make that one more sixer for Charukesh. Right, Goku is putting in his ultra instinct into action. Now gets 2 sixes of the first 2 balls of the 4th over. Anything within his reach, anything pitched halfway down the track, he's throwing his hands down the ground, getting one more huge hit. 2 sixes of 2 balls now. It looks locked in. 20 of 9. Gone for that once again. But fielder in position will pick that on a bounce. Right, certainly can get the numbers, can get them very, very quickly. Charukesh, the third incoming of the first 3 balls in the 4th over. A very, very good start for team Nithin Warriors. Bhavani Prasad has been given a couple of opportunities and is a quality batter, a fine batter. That's beautiful timing. That's exclusive from the batter. Yes, we've seen it in game number 1 as to how he has taken on the bowlers. Right. One shot that has been framed by him in game number 1 is that cover drive. Now look at that. Punched it on the front foot and pacing that infield very well, getting 4 more runs. This is turning out to be a huge over now for the team. 17 runs coming of 4 deliveries. This guy said, it's easy peasy for the batter. He's losing his momentum now. Mukesh has been put under pressure, certainly with those big hits coming in from both these batters. One more boundary in this over to make it 21 coming of the first 5. And not standing over in the power play for the team Nithin Warriors. They put in this kind of effort in game number 1 as well. If you remember, they've got a very good start very early on. And now they're up and flying. Now 45, 1 ball to go. That's nicely bowled. Tap and run. Gets a single and will retain the strike. 4 overs into the game. 46, a quality over. 22 runs, a big over for team Nithin Warriors. 4 overs, 46 for no loss. Right, 4 overs have completed, 46. They've got a huge over, 22 coming of the 4th over for team Nithin Warriors, and Anil Kumar, AK into action.
Right, game number 1 against Pai Viceroy Tirupati, 2 wickets in the first over. The team certainly won that kind of start, but looking very confident, playing some good looking shots. Both these batters, Bhavani Prasad and Charukesh, 25-21. First ball, and that's a good welcome to the bowler. Also 50 runs on the board for the team. Nithin Warriors with that shot. Right, makes those shots look very easy. Bhavani Prasad with those clean strikes. He get on the offside. Outstanding, getting it right out of the middle. And goes over the infield. One bounce into the boundary. That's beautiful. Wonderful comeback from Anil Kumar. Is always giving a very good start for the team. Bhavani Prasad, we've seen him perform in game number 1 as well. Now put up one more brilliant partnership with his partner in the middle. 50 runs for the first wicket. Stepping down the wicket and pushing that onto the offside. Gets a single, brings the flamboyant Charukesh back into action. 21 of 10 balls, striking at 210 at the moment. Always a feast to watch this batter go for those big hits. Pace off, and that's been a bit trouble for the batsman. The more the pace you offered, the more he's taking the bowlers on for runs. Always ready for the big hit. Sets himself deep in the crease and ready for the big shot. 2 balls to go in the over. 5 runs. I need to finish it good for the bowling unit. Oh, that has to be called a wide. Is totally lost control over that, but the umpire would want to have a check on the TV screen whether that's landed outside that 10-foot wicket. The signal has come, wide call. Slow delivery. Now there's no escape on this occasion for the bowler. Right deep in the crease, and he has crunched it straight down the ground, getting one more maximum. It just deals in big shots, big sixes. Charukesh. He's trying to deceive him with that slower one once again, but too good.
his ability on this occasion from Charukesh. Right, one more fine over on the cards now. 12 runs coming of 5 deliveries. Now throws his hands onto the onside and nobody moved. The ball will find its way to the fence. Right, turning the heat on, putting the early pressure on the bowling unit. Now 62 coming of 5 overs. That's a massive striking from both these batters. Five overs into the game, 62 for no loss. Is Praneeth Foundation Chittoor Premier League Season 2 happening here in CDCA GVSCS Cricket Ground, Vayalpadu. Outstanding venue that has been created for the growth, for the opportunities of the young players, for the talent of Chittoor district. Is led in charge by the president of CDCA, Mr. Srinivas Murthy Garu, Vice President Sridhar Garu, and Secretary Mandapatti Satish Yadav Garu. Red spin has been brought on. Now trying to calm down this flourish of runs. Now 62 on the board now for the team. Nithin Warriors and Danny into action. Yes, ambidextrous bowler, can bowl with righty and lefty as well. But first ball, he's been welcomed in a good manner by Bhavani Prasad. Now for the right-handers, he bowl with left arm. For the left-hander batter, he can bowl with the right arm. And now Bhavani Prasad is making this batting look very, very surgical with his good-looking shots on the offside. Getting one more boundary. Moves on to 34 runs with that. And just the kind of start that you would want. Is usually we've seen low scores put up, but they're turning the tables around. Oh, he's lost total control over that, Daniel. Is that will be signaled no ball. It certainly could have slipped. The grip could have slipped out of his hands. He gets away because that could have been taken on by Bhavani Prasad. He was trying to hit it with one hand there, Bhavani Prasad. Now free hit, a bit quicker delivery from the bowler Daniels, but that will remain a run for the team Nithin Warriors. Has been pouched by the fielder. Now Charukesh back on strike. 31 of 13 balls. Gripping off the surface very well and getting that little bit of moment for the bowler Daniel. Can mix it up very well and can give a hard time for the batters in the middle. Now that's been picked up. Yes, full face of the bat. That's a quality shot from Charukesh. Now looking in a beautiful song now. 5th sixer of the innings for Charukesh. Moves on to 37 runs with that. Everything right about that shot.
picking the length very early, clearing that front leg. Has got a good elevation and the distance as well. Right, mind games from the bowler, Daniel. Last 2 to go in the over. Made a room to himself once again. Goes downtown. Has he got one more? You bet he has. Right, can be outstanding against the pace. Now is making this look very effortless against Finn as well. Now 80 runs. What a hit. Magnificent striking from Charukesh. .43 of 16, striking the ball at 268. As Daniels have been taken on for runs, so are everybody in the power play. Last ball of the over has got a hint of turn, and that's been signalled wide by the umpire. 19 coming now of 5 balls and the 6th over. Yeah, you. Is gripping and turning as well. One more dot, and that's going to be an end to the power play. 81 runs. This is a phenomenal start for the team. Yeah. Yeah, they are going for the checking for stumping. But 6 overs, 81 for no loss. The 6 overs have completed, 81 without any loss. This is the kind of start that you would want when you're batting first. We have seen in both the days teams haven't got many runs in the first 6 overs, but now Nithin Warriors are making this look very, very effortless. Charukesh on 43, Bhavani Prasad on 35 with a couple of opportunities is making it used to a great extent. Moves on to 35 of 20 balls. Now comes in to start the proceedings after the power play, Teja Reddy. First ball, picked it low, has lost control over that shot, but has got more than enough to put that away for a maximum. There's a one-handed shot from Bhavani Prasad. Right, both these batters are looking in a beautiful song now. It's not just the boundaries down the ground, but he can take you on with those big hits. There is a quality, prime quality from batter Bhavani Prasad. Alright, one more good strike, but straight to the fielder. His projected score now at 282. His 6 overs have completed 88 runs. They're scoring at 13.89 runs. That's massive. We haven't seen Charukesh picking it up.
Hits it down to the long of a fielder. Could only get 1 run. As we're watching the 5th game of Pranith Foundation, Chittoor Premier League Season 2. Is between Nithin Warriors. Nicely bowled. And gets an outside edge, and that is racing away to the fence. Yes, they're getting the runs, and they're getting them very quickly now. Everything the touching is turning into goal now for Bhavani Prasad. He's opened the face very well at the last moment. Yes, the ball have certainly kept a bit low, but 4 more runs added to the total for the team. Yes, beautifully drives it down the carpet. Straight to Daniels. He'll get that single and will retain the strike. 7 overs, 94 for no loss. .94 and new bowler into action, Vinod Vinnu. Oh dear. What has happened there? Is the very first ball of the spell for Vinod. As a ball has certainly found its way to the fence. But they should want to check whether it has landed after the wicket or before the wicket. Yes, he's nowhere in control over that. Yes, the leg slipping there for right. That will be called no ball. But we'll just have to wait for the confirmation. There we go, the signal from Sudarshan. No ball, buys and a boundary. And also now free hit for the batter, Bhavani Prasad. Now shuffles across and hits it. Throws his hands onto the offside and gets to a 50 here, Bhavani Prasad. He has 51 runs of 27 balls, 1 more quality knock. As you look back at this innings, you will understand that he's only got all the shots on the offside, every boundary that he has got. That has been the quality, and 100 partnership for this first wicket between both these batters as well. This is an outstanding start. Nicely timed it. Tap and run down to the third man. Has absolutely got the upper hand right from that start of the third over. They've been in the driver's seat, both these batters. Charakesh especially striking a 244, 44 of 18. That's on the bats. Was an appeal from the bowler, but no response from the umpire. Will remain a dot ball.
cuts it and finds the gap. Right, making this now look very, very effortless. Bhavani Prasad is the 10th boundary of the innings. 10 fours and everything on the offside. As we know, one batter was very, very good through the offside. That's been hit with good timing once again, but a good dive to cut down the pace on that from the fielder. Will be a single for Bhavani Prasad. Moves on to 56. What they're doing is they're keeping this momentum going. Now one more over which has gone for 10 runs. That's a lovely, lovely hit there from Charukesh. And one more boundary on the offside. Moves on to 48 runs with that. Is 19 runs. One more big over. 8th over has gone for 19 runs. 112 for no loss. Just look at the timing on it. Getting it right out of the middle. Stage are back into action. And now they've got a wicket here. Daniels picked up a good catch to break this partnership that is looking very, very dangerous for team Aditya BR Constructions at the moment. Bhavani Prasad departs and Teja Reddy have got the breakthrough. He's once again trying to heave that away onto the offside. Hasn't got enough on it to convert that into a big one. Is offering the flight, asking the batter to come forward to hit it, and has beaten him with that just a bit of pace. And he gets the first blood drawn at 8.1 overs, 1-1-2 for the loss of 1 wicket. But a very, very good knock from Bhavani Prasad, 56 of 32. One more brilliant day with the bat, one more brilliant day at the office with 1 sixer. Now the captain, the skipper, have made his way into the middle. Ashish Reddy, player of the game for match number 1 for Nithin Warriors, is doing a phenomenal job in the absence of a good player for the team, Girish Kumar. Now Ashish Reddy has got 4 wickets with the ball in game number 1 and has got a brilliant half century. Now that they've got a wicket, they'll have to capitalize on this little momentum. Team Aditya BR, there certainly has been a good leakage of runs, 112, because both the opening batters have been very, very good. First ball, and that's been
Struck very well on the offside and off the mark the captain. Brings in Charikesh back on strike. 48 now for the batter of 19 balls. That's in the air, that's down the ground. And he gets to the 50 in a handsome manner. Now Charikesh has moved past that 50 mark. Both these openers have been brilliant for the team. 54 of 20 balls, 7 huge sixes and 2 boundaries. What a fine start. Quality striking. Now a misconnection there. Oh, that's a good effort from the fielder, but that has gone for one more sixer. Eight sixes. He's just dealing in sixes at the moment. Moves on to 60 of 21 balls. Get something on the bat there, certainly. And will be a dot ball to bring in into the 9th over. 126 for the loss of 1 wicket. A team Nithin Warriors. Right, 9 overs into the game, 126, and it's time for a strategic timeout. Right, the beautiful ground of GVSCS Cricket Ground here in Vayalpadu. As you can see, the aerial view of both these grounds. We are playing in ground number 1, and ground number 2 is just around the corner here. Yes, we'd also like to thank our sponsors, JC Solutions, FFCA Cricket Academy Tirupati, Medigo Hospitals, Dr. Praveen Kumar, and Dr. Sajid JP Dental Hospitals, Surya Skin and Hair Hospital, Advanced Cosmetic Laser Center, Sagar Honda, Qualities Spicy Family Restaurant, Sri Maruti Hospitals, and Vishnu Builders. Is all of these have been a very great backbone for making this quality tournament come alive, and they have been supporting. Very big thanks to all the sponsors from the organizing committee of Praneeth Foundation Chittoor Premier League Season 2. About 6 teams have come forward to be a part of this. Once again, Aditya BR Constructions, NK Sports, Nithin Warriors, is Pai Viceroy Tirupati, Hyperion, and Spartan Warriors. Is tournament organized by CV Cricket Academy. Right, we're done with 9 overs now. 126 for the loss of 1 wicket. Team Nithin Warriors is a terrific half century from the opening batter Bhavani Prasad. 56 of 32 balls, 10 boundaries. Has given a great start, made this
batting looked very easy. On the other hand, Charakesh going all guns blazing, 61 of 22, 8 sixes and 2 boundaries. Put up a mighty total already on the board, 126. Yeah, Prashant. Hi. Good morning to all. So, what do you expect from this pitch? So, what is the total score you can expect on this ground? Yes, definitely for the kind of start they've got. Usually the morning games doesn't go for many runs. We've seen first two games being under 150, 144 is what they have got in match number 1. In match number 3, 138. Now they've already got 126. They'll certainly be looking to hit more than 200 here. Now Vinod back into action, and that's a clean strike. Fielder tried to catch the ball, but he couldn't. It was a Absolutely. great boundary from Charkesh. Absolutely, picking the length very early and is heaved it across the wicket. Is one bounce, absolutely no chance for the fielder. So I think still Charkesh in the on the strike. I think it's may around. Yeah, what's a ball? Excellent shot from the Charkesh. Alright, a boundary to start off, followed by a big hit, maximum the 9th one of the innings for Charukesh. Now moves into the 70s. Nobody is going to stop this man. If anything out of the off is going out of the park. Absolutely. Given the width, and is gonna punish you away. 4 and a 6er, setting up a great tone even after the strategic timeout. Now moves on to 71 of 24 balls. That's a great striking with around 295. It's incredible from Charkesh. Absolutely. The openers are usually these kind of innings you expect from them, and is delivering exactly the same for the team Nithin Warriors. If he stays still in, the scoreboard is unpredictable. Yeah, it's a good ball, good ball. It's too out of the reach. So Here's a good comeback from Vinod, offering that width, but has made sure that he hasn't put on much pace on it. He was trying to run it past that third man, but couldn't get much of it. yeah, I think this is a good plan from the bowler. Why two off the Charkis is respecting the balls and delivering what the bowler needed. Yes, absolutely. Need to alter the pace, need to alter the line and length, need to be unpredictable. So Or we know these are mainly focusing on that area. I think so. Yeah, giving too much with for the batsman. The batsman are couldn't able. Charkis couldn't able to find the boundary still. If the Vinod is offering a face to around the off, I think it's a good plan from the Vinod. Wow. Wow, excellent ball. yes, good comeback after taking on for a boundary and a sixer of the first two balls. I've just conceded one in the next three. Now they'll have to find a way to cut down this flourish of runs, this leakage of runs. Now they've kept that a run rate going forward, 14 now inching. Was setting himself up for that scoop there, the captain Ashish. But it's a brilliantly ball by Vinod. The bowler is seeing the batsman coming. There was the batsman shuffle across, and he has delivered that away from his reach. 10 overs done, 137 for 1.
ఆల్ రైట్, 10 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 137 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం నితిన్ వారియర్స్. ఒక అద్భుతమైన ఆరంభం అయితే టీం డెఫినెట్లీ సాధించింది అనే చెప్పాలి. ఎస్, 72 పరుగులు ప్రస్తుతానికి 26 బంతుల్లో చారుకేష్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా వచ్చారు. అండ్ చూసినట్లయితే 9 సిక్సెస్ ఆల్రెడీ స్కోర్ చేయడం జరిగింది. తేజారెడ్డి ఇన్నింగ్స్లో 1 వికెట్ పడింది. ఆ 1 వికెట్ తేజానే తీసుకున్నారు. ఫ్లరిష్ ఆఫ్ రన్స్ ఏదైతే భవానీ ప్రసాద్ కొడుతూ ఉన్నారో బౌండరీస్ని స్టాప్ చేయగలిగాడు అండ్ వికెట్ తీసుకోగలిగాడు డెఫినెట్లీ. బట్ ఇప్పుడున్న ఇమీడియట్ వాళ్ళకున్న పెద్ద టాస్క్ ఏంటంటే ఈ చారుకేష్ వికెట్ ఎలా తీయాలనేది. సో డెఫినెట్లీ చూసినట్లయితే చారుకేష్ 276 స్ట్రైక్ రేట్తో ఒక విధ్వంసకరమైన ఇన్నింగ్స్ అయితే ఆడుతున్నాడు టీం నితిన్ వారియర్స్కి. ఏ విధంగా ఆ బ్యాట్స్మెన్ని కట్టుదిట్టం చేస్తూ బౌల్ చేస్తూ ఎటువంటి ఛాన్స్ అయితే ఇవ్వరు. బట్ చూసినట్లయితే తేజారెడ్డి అదే మొమెంటం. ఎస్, మొదటి ఓవర్లో డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్గా అయితే ఉన్నారు. బట్ సెకండ్ ఓవర్లో అయితే చాలా మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చి చాలా ఎకనామికల్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ అయితే చూసాం మనం. రివర్స్ స్వీప్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ డాట్గానే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అరౌండ్ 230, 240. ఎందుకంటే పిచ్ కూడా చాలా బ్యాట్ టు బాల్ వస్తుంది. సో నితిన్ వారియర్స్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే మ్యాక్స్ ఒక 240, 250 అయితే ఆన్ ద బోర్డ్ పెడతారని అనుకుంటున్నా. అది డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ అయితే ఉందనే చెప్పాలి. పెద్ద స్కోర్, భారీ స్కోర్ పెడతానికి స్కోర్ బోర్డ్ మీద. అండ్ చూసినట్లయితే ఆ హింట్ ఆఫ్ టర్న్ ఏదైతే ఉందో తేజారెడ్డికి ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఒక 4 రన్స్ అయితే బ్యాటింగ్ టీం ఖాతాలో అయితే వచ్చాయని చెప్పాలి బైస్ రూపంలో. కంపేర్ టు తేజారెడ్డి ప్రీవియస్ ఓవర్స్, ఈ ఓవర్ అయితే చాలా లైన్ అండ్ లైన్ పట్టుకున్నాడనే చెప్పాలి. ఎస్, 100% విత్ యూ. డెఫినెట్లీ తేజారెడ్డి చిన్నపాటి డిఫికల్టీ అయితే బ్యాటర్స్కి ఇస్తున్నాడు అండ్ డిఫికల్ట్గా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు, ప్రూవింగ్ టు బి వెరీ వర్ది. ఎస్, మరో అద్భుతమైన డెలివరీ అండ్ సునాయాసంగా ఒక సింగిల్ అయితే సాధించారు బ్యాటర్స్. కంపేర్ టు ప్రీవియస్ 2 అవర్స్ తేజారెడ్డి స్పిన్ అయితే మనం తక్కువగా చూసాం, కానీ ఈ ఓవర్ కంపేర్ చేస్తే తేజారెడ్డికి చాలా స్పిన్ అవుతుంది. సో వికెట్ అనేది డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎస్, డెఫినెట్లీ వికెట్ కొంచెం గ్రిప్ అవుతుంది అండ్ సీమ్తో కూడా గ్రిప్ చేస్తూ టర్న్ అయితే రాబడటానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అండ్ చూడొచ్చు మనం ఎంత టెక్నికల్గా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడండి. మిస్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ ఇంద్రవరుణ్ రెడ్డి. మిస్ ఫీల్డ్ విల్ గివ్ దెమ్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ ద డబుల్. దాంతో 6 పరుగులతో 11 ఓవర్ ముగియడం జరిగింది. 11 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 145 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం నితిన్ వారియర్స్. But 11 overs have completed, 145 for the loss of 1 wicket team Nithin Warriors. Now they're keeping that run rate going. 13 runs. It was touching at 14 at one point, now 13. The first ball, good looking strike. An opportunity for a run out is directed. Could have been interesting. Could have certainly
been interesting had he got that hit on the stumps. AK taken on for 16 runs in the first over has been called back by the captain to deliver a second of the 12th of the innings. Now they're in a very solid state here. Team Nithin Warriors in a solid position with 146 runs. If they can continue to score at this rate, 200 is certainly on the cards, but so what is important for them is to get more than that number given the start they have got. Now Charukesh is looking very solid. He's looking very destructive. He's playing this fiery knock of 76 of 29 balls. Yes, these are the kind of innings that you would expect in a T20 game. That's a very good line. Nicely bowled inside the guideline by Anil Kumar. A good comeback. 16 runs in first over, 2 runs of the first 3 balls. So after getting the first wicket, the Aditya BR their comeback. Yes, certainly. Yeah, absolutely spot on there, Venkat. After getting their first wicket, they have slowly got that momentum, a little momentum they've got, and they are pulling this back in the quotes, cutting that run rate that was touching 14. Now if you see it, it's at 12.6, 12.7. It will only be coming down if they can put in some more good overs. But as long as this man is in the middle for the team, the big hits are always coming for Team Nithin Warriors. Now shuffles across. Times it will get one more run. There's also, it's important for Charukesh to pace this innings from here. Has got majority of the runs, 77 of 30. Puts himself in a good position to get a good number in the season. We haven't seen a century yet in Praneeth Foundation CPL Season 2. 77 on the board for the batsman. Right. Lost the landing there, AK I suppose. As we've seen half centuries being put in this season so far. We haven't got a chance to watch a batsman getting to that triple digit. Now is a good chance for Charukesh. And he's got ample overs to convert this into a big number for the team. What he does is not only excel his score but also pushes the score of the team forward. But they're clutching it. They are tightening the screws here. Team Aditya BR Constructions. So Anil and Tejas pull the things back. I can say that. So by the end of the 12 overs, it's 150 for 1. Right, 150 and Teja cleans the captain. The very first ball of the 13. Right, gripping off the surface is getting that good turn. We've seen it in the previous over as well for Teja already. Was aiming to hit it on the onside, but that extra bit of turn hitting the top of the off stump. Gets one more wicket for Teja Reddy and he's got both the wickets and he's turning the game around with the ball for the side. Usually a good batsman and is proving to be a quality all-rounder now. This is the way the Tejas is pulling the things back to their team. Yeah, it's a wonderful ball. It's dipping on the leg side and hitting the off wicket.
what a wonderful turn from the Teja Reddy. This initially, if you look at that replay once again, both the batters and the wicket keeper are drifting down onto the onside, trying to, as you can see, the reaction from the wicket keeper as well. He was thinking the ball could be drifting down onto the onside, but hitting the top of the off stump. Okay. But 2 wickets down, 150 on the board, and one more new batter in the middle. SKR Monish off the mark with a single, the wicket-keeper batsman. Let's see how Teja is going to bowl for Charukes. He's a blind form. What a batting he's playing. Outstanding till now. Let's see how this battle is going to be. Next for the Aditya BR. Again, what a good ball. Good ball from the Teja Reddy. So he's completely playing the he's completely playing the mindset of Charukes. Yes, absolutely spot on, mixing it up very well. The previous delivery, he has bowled it slower in the air, but this time, if you look at that delivery, he has bowled it a bit quicker. Wow. Now slower delivery once again, gets himself in position, and what a grab! Right, catches, wins you matches, and that's gonna put back good batters in the dugout. Now Charukes hasn't made total connection over that. Right, half tracker, but he was not in a great position to pull that away. Hasn't got much on it, but talk about good catching. This is an outstanding take from the fielder, Navadir. And they lose one more wicket. 2 big wickets gone in the same over. And Teja Reddy is pulling the game back in the courts for Team Aditya BR, but an outstanding knock from Charukes have come to an end. 77 of 33 balls, 9 sixes and 3 boundaries in the innings. So Prashant, have you observed that after the strategic timeout, the things is completely changed? So they are getting into the track, the bowlers are getting into the track, that Teja really pick up excellent wickets of the batsmen. So now that said batsman, Charukes has walking to the dugout. So the new batsman Sheikh is coming out to the crease. That is absolutely spot on. After that strategic timeout, they have pulled the things very much. They have got good wickets, and now they have put both new batters in the middle. KR Monish, who has got the experience of only facing one delivery in this game, and now Sheikh Fayaz Ali is a quality player. The flighted delivery, could have been another blinder. Right, is cover the ground but couldn't get anything on the hand there, Teja Reddy. But a fine over. 2 runs, 2 wickets. That's a replay of that final delivery. That was very close. Could have been a brilliant grab from Teja in the follow through. But he's put in outstanding figures. 3 wickets in 4 overs, 13 done, 152 for the loss of 3 wickets. And it's time for a strategic timeout.
Chittoor Premier League Season 2 happening here at Alright, 13 overs, 152. And Daniel, yes, is confident with the call, is celebrating and want to have a review. Yes, 2 reviews per team per innings. And is a confident man. We haven't seen much of reaction from the wicket keeper, but the moment the ball has passed and has landed in the hands of the wicket keeper, he has gone straight away for that appeal. Looked very, very confident with that Daniel, but we'll have to see. That's been given up shares. Is right from today. We've got 3 reviews, 2 reviews in fact, for each innings for the team. As the decision awaits. Yeah, I think the bowler bowled a fair delivery. Daniel was completely excited. He thought that he got that wicket. Of Faisal Ali. Let's see what the outcome from the umpire.
I think Prashant, it's a tough call for the umpire. Yes, definitely gonna be a tough call, but they're gonna make sure that they'll use all the experience they've got in making good decisions. Let's see how the outcomes is going to be. There's a third umpire. We'll have a keen look at it. Is still awaiting the decision of the umpire. The third has Daniel, with the way that he has gone about that uphill. He was very, very confident. We haven't seen much of excitement from the wicket keeper. He was pretty much sure about that wicket, Daniel. Look at the turn. Look at the pitch from the Daniel he got. It's a great ball, I think. Let's still waiting for the third umpire for his decision. Waiting. Waiting game goes on. So, Yes, and that's been signaled not out. Yes, you can see it from the reaction of the wicketkeeper. Wasn't confident of the call, just joined along with the bowler very lately. And that will remain a dot ball. Yes, almost created a half-hearted chance there, Daniel, with that previous delivery. wow. Wow. After giving the 19 runs in the first over, Daniel was picking up his line two best in this over. There's a spot on. Venkat Daniel is giving a good comeback and he's bowling the line very tight. He's a quality bowler. Like how I mentioned, he can bowl with both the hands. Is now because right handers are in the middle, is bowling with left arm, but can bowl with right arm when lefties are in the middle. That will be signaled no ball, I suppose, and that's been hit straight into the hands of the fielder. But the signal will be coming out. Yes, no ball. That's well over the waistline of the batsman at the popping crease. So it's a free hit for the batsman. Yes, absolutely. A free hit it's going to be for the batter, but we'll have to see as to how he can make use of that opportunity. Yeah, he's gone for the big shot now. Yes, that's maximum use of the free hit, and Fayaz have smoked it. Fayaz Ali can bat, can bowl, and he's absolutely hammered it down the ground. Yes, the momentum is kept going. The momentum is still on. It was very good with those first two deliveries, Daniel, but I've lost control over that no ball. Yes, not an ideal delivery to be bowled for the free hit. He's bowling within his radar, asking to be hit, asking for trouble, and he's absolutely smoked it down the ground. Will this momentum is shifting towards the batting team, Prashant? Yes, 100%. A little opportunity, a little momentum has been created by Teja Reddy. He's picked up 2 wickets in his final over, but they're losing track of it, not capitalizing on what was created by a good bowler. It's definitely they'll have to try and restrict them from not crossing that 220 mark. Yes, the ball will come onto the bat very well in the innings with the wicket drying a bit, and that's going to be ideal conditions to bat, but 200 plus will always be
something a pressure for the batsmen. Yes, I absolutely agree with the Prashant. So 200 is a tough chase for the chasing team. Yeah, this is called a good comeback from Daniel. So he pitching the ball in the line. It's absolutely on the spot. Yes, very good comeback. Need to pitch the ball on the surface and need to mix it up very well. The bowlers, left-handers, they usually create that angle. The one we've seen for this delivery can ball it from outside part and drag it into the right-handers. Now down to the final ball of the 14 with 11 runs coming of the first 5. Yes, Daniel certainly has been expensive in the first 2 overs now. Just stopping a bit off the surface. That's a good call. Apart from that 6, Daniel considered it is a good over for the Daniel. Apart from that 6. Yes, but 11 runs have come of that 14th, 163 for 3. రైట్ 14 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 163 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం నితిన్ వారియర్స్ ఆల్రెడీ ఒక అద్భుతమైన స్కోర్ అయితే బోర్డు మీద పెట్టారు. బ్యాటర్స్ అందరూ ఒక అద్భుతమైన ఆరంభం అయితే అందించారు. ఓపెనింగ్ బ్యాటర్స్ చారుకేష్ ఎస్పెషల్లీ 77 పరుగులు సాధించారు 33 బంతుల్లో. అండ్ భవానీ ప్రసాద్ మరొక అద్భుతమైన హాఫ్ సెంచరీతో మరొక క్వాలిటీ నాక్ అయితే జోడించారని చెప్పాలి. మొదటి వికెట్కి మొదటి 2 ఓవర్లు కొంచెం కామ్గా ఉన్నా సరే మొదటి 2 ఓవర్లు మనం చూసినట్టయితే కేవలం 14 పరుగులు మాత్రం రాబట్టగలిగారు. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ ప్రతి ఓవర్ 14 పరుగులు జోడించుకుంటూ ఒక అద్భుతమైన మొమెంటం అయితే క్రియేట్ చేయడం. అక్కడ నుండి ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే 163 పరుగులు చేయడం జరిగింది. అండ్ ముఖేష్ మొదటి 2 ఓవర్లు చిన్నపాటి ఎక్స్పెన్సివ్ ఫిగర్స్ అనే చెప్పాలి. బట్ ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ చూసినట్లయితే ఒకనొక సమయంలో 250 డెఫినెట్లీ స్కోర్ చేస్తారనే దగ్గర నుండి 230 వరకు వచ్చారు. ముఖేష్ ఈ ఆఖరి 6 ఓవర్లో ఎంత తక్కువగా అయితే కన్సిడర్ చేస్తారో అంత తక్కువ వాళ్ళు చేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది టీమ్ ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. సో అవును ప్రశాంత్, ఆ చేసింగ్ ఎప్పుడు డిఫికల్టీ. So around 200 is the pass score for the chasing team. So anything 230, 240 అనేది చాలా కొంచెం టఫ్ చేసి అనే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే సెకండ్ బ్యాటింగ్ ఇట్స్ బాల్ కొంచెం గ్రిప్ అవుతుంది, టర్న్ అవుతుంది. వావ్, ఇట్స్ ఆన్ ద స్లాట్ బాల్ ఫర్ ముఖేష్. Yes, definitely 200, 210 కొంచెం చిన్నపాటి ట్రై అయితే చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ చేజ్లో. బట్ మెనీథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ 220, 230 కనుక డెఫినెట్లీ ప్రెషర్ అయితే ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ చేజ్లో. బిగ్ నెంబర్ చేజింగ్ ఒక మంచి స్టార్ట్ కావాలి అనే ప్రయత్నంలో పెద్ద షాట్స్ ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ పెద్ద షాట్స్ ఆడే ప్రయత్నంలో వికెట్స్ కూడా కోల్పోయే అవకాశం చాలానే ఉంటుంది. అండ్ చూసినట్లయితే ప్రస్తుతానికి ఫయాజ్ అలీ ఒక మంచి ఆల్రౌండర్ అండ్ మోనిష్ కూడా ఒక మంచి వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్స్. మనం చూసాము సీజన్ 1లో అద్భుతమైన క్యాచెస్తో టీంకి ఎంతో హెల్ప్ చేశాడు తను ఆడిన టీంకి. అండ్ నవ్ ఈ సీజన్లో ప్లేయింగ్ ఫర్ నితిన్ వారియర్స్.
It's good delivery from Mukesh. Low kept down to ball patch మీదకి వచ్చింది, బట్ చాలా చక్కగా డౌన్ ది గ్రౌండ్ ఆడుతూ ఒక సింగిల్ అయితే తీసుకోగలిగారు మోనిష్. అండ్ 15 ఓవర్లో ఆఖరి 2 బాల్స్ మాత్రమే మిగిలిన. అండ్ ఈ ఓవర్ తర్వాత డెఫినెట్లీ స్లాగ్ ఓవర్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. అండ్ యూజువల్లీ మనం చూస్తూ ఉంటాం స్లాగ్ ఓవర్స్లో ఎంత భారీ షాట్స్ ఆడటానికి ప్రయత్నిస్తారో, ఎంత రన్స్ రాబట్టగలరో అంత రన్స్ రాబడటానికి ప్రయత్నం అయితే డెఫినెట్లీ బ్యాటింగ్ టీం నుండి ఉంటుంది. ప్లే అన్ మిస్ ఈస్ గుడ్ కమ్బ్యాక్. ముఖేష్ మొదటి 2 ఓవర్లో కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యారు, 29 పరుగులు కేటాయించి. బట్ ఈ ఓవర్ చూసినట్లయితే మొదటి 5 బాల్లో కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించి ఒక అద్భుతమైన నెంబర్స్ అయితే 15 ఓవర్కి జోడిస్తున్నారు టీంకి, ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి. ఇది గుడ్ కంబ్యాక్ అనే చెప్పుకోవాలి ముఖేష్ నుంచి. ఫస్ట్ 2 ఓవర్లకి 29 ఇచ్చాక మళ్ళీ లాస్ట్ ఈ ఓవర్లో 3 రన్స్ ఇవ్వడం, వావ్, ఇట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ కంబ్యాక్ ముఖేష్ ద్వారా. 100%. బట్ భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం ఫయాజ్ అలీ ద్వారా, బట్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకోవడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. బట్ ఓవర్ త్రో రూపంలో మరొక పరుగు డెఫినెట్లీ స్టీల్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకొక పరుగు ఎక్స్ట్రా పరుగు కోసం మళ్ళీ ప్రయత్నం. ఎస్, లీకేజ్ ఆఫ్ రన్స్. 1 రన్గా మాత్రమే మిగిలి ఉండాల్సింది ఆఖరి బంతికి, బట్ 3 రన్స్ అయితే కేటాయించారు. బట్ స్టిల్ గుడ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ముఖేష్. 6 పరుగులు వచ్చాయి 15 ఓవర్లో, 169 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం నితిన్ వారియర్స్. Right, 15 overs have completed, 169 for 3 Nithin Warriors, and final 5 overs remaining. Projected score at 225. That's going to be a massive one for team Nithin Warriors if they can get 11 runs every over from here. First ball, slashed it, but straight towards the deep backward point. Yes, usually we see the batters going hard in this final overs. Yes, they're turning the tides around. Yes, we've heard it from Captain Ashish during the toss that he thinks it is good for them to bat because there wasn't much due, but that's a good shot. That is a quality shot from the batter. Monish is shuffled across and have heaved it straight down the ground because the fielder was a bit wide there at long off. Has got absolutely no chance. As you can see, he shuffled across and he has hit it very well. Now brings in that wham shot and gets one more boundary. Right, putting in a bit of innovation here. The wicketkeeper batter Monish. And he's putting on some entertainment with putting his dancing shoes on. He's got absolutely no clue about it, the bowler, because he's moved very late across. That's skillful from the batsman. Now slams it on the offside, work for the fielder Vinod. That's fantastic work. That's absolutely outstanding effort on the boundary fence, saving a couple of runs.
So it's already 11 came from this over. Let's see how Vinod is going to bowl at last two. Yes, need to finish good, need to cut down the flourish of runs that have been going against them right from the first over. Yeah, good work by Vinod once again. Wow. It's a super ball from the winner. By the end of the 16, it's 181 for 3. Alright, 16 overs play have been completed in the first innings, 181. Last 4 overs to go. The Monish on 16 runs. We've seen a couple of good hits from the batter in the previous over and Fayaz. 14 of 12. Both these batters can play some good looking strokes, and Nithin Warriors would want exactly that from these good batters to get them to a big total here. They've already put up a massive total of 181. Mukesh, right, bowled it in the same line that he has been targeting, but unfortunately have to concede 4 runs there that could have gone under the stumps, but it has come in the favor of the batting team. 4 runs. Is missing that off the stump by a very close margin. Absolutely no chance for the wicket keeper. Good start from the over for Monish. He's gone for that hook shot, but couldn't get much on it. Chase for Navadeep. That will give them ample time to come back for the second. Now setting up a good tone to the 17th over. 6 of 2. The ball have certainly kept low, and that's very good line from Mukesh. .187 now with 21 balls remaining, projected at 227. It's important for them to finish on a good note for both the sides. This momentum that they get at the end of this innings is very, very crucial. It's very important for them to get a good finish, both the sides, to carry it into the second innings. That's one more good delivery. One more dot ball. Is even the first delivery that has gone away for a boundary has got a bottom edge. There's nothing the bowler could do about it, but he's coming back very well, Mukesh. The question will be, can he finish this on a good note for the team? Monish, 22 of 13. Gets a good contact, but down the ground. Picked up by Vinod Naidu.
And very good running between the wickets. That's been hit once again in the gap, but the fielder AK will get around. We'll cut that down to just one. Very good over given the play that we're in. The 17th over just gone for 9 runs and 190 on the board for the loss of 3 wickets, completion of 17 overs. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Right, first ball of the 18. The 190 on the board. Shuffles across and chase for Daniel. And that's a good stop. It's a very good stop from the fielder. There's good line asking the batter to pick it up, to drag it from outside off. It's a quality save there. Yes. Lovely stop from Daniel. Yes, these are very, very valuable runs. Stepping down the wicket once again. Teja picks it up and 1 run. Yes, they would be happy if they would not concede boundaries at this stage. 1s and 2s certainly wouldn't hurt them, and dots will be absolute gold from the bowlers. But boundaries is what will hurt them here. That's been slashed away onto the offside, and that's going to find its way to the fence. Now that's how you make use of the width that was offered by the bowler. That's too much width on that occasion from Fayaz Ali. Played it on the up, capitalized on that width. And they've already put up the highest score of the season for a team. Oh, was there something? Was there something on it? Yes, the player, the batsman is walking out. That extra bit of bounce from AK have got him a wicket to bring it into the innings of Sheikh Fayaz Ali. There's a very good line. Just that bit of bounce made it very difficult for the batter to go for that slash once again. He's got it on the previous occasion. Was aiming to hit it one more time. Safely grabbed by AV. 4 down for 197. 17.4 overs in the game. Alright, Fayaz Ali have departed and new batter Hari Jashwant Kumar.
has proved to be very worthy with the ball in game number 1 for the team. Now he's got some good work to do with the bat at this death for the team. A play and a miss. Nicely bowled is Nithin Warriors. What a debut for them in the season. Off to a great start with a big win against one more new team against NK Sports. Now they're soaring high up in confidence. They've got the combinations right at the auction. They're certainly missing out on Girish Kumar, who's a quality player, quality all-rounder. But Ashish Reddy doing a good job with that. We're done with 18 overs. Good finish to the over from Anil Kumar. 197 for the loss of 4 wickets. Alright, final 2 in the first innings, and Monish on 28 playing a handy knock at the death for the team, but still got some business to do here in the final 2 overs. Is match number 5 of Praneeth Foundation Chittoor Premier League happening here at GVSCS Cricket Ground, Vayalpadu, between Nithin Warriors and Aditya BR Constructions and Vinod Naidu. First ball there to be hit, and he set it in the hands of Anil Kumar. Is just that extra bit of pace from Vinod hasn't given him much of time to play that big hit. He was aiming to drag that from outside off to hit it down the ground towards the long on. Has got a misconnection and he has to walk back to the pavilion. You can see the ball is close to the guideline on the offside. You can see the turn of the bat in the hand, and that's a safe grab. A very well pouched catch from Anil Kumar. 5 wickets down, 197, 18.1 overs done. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Alright, 5 wickets down, 197, and Muni, the new batter. Yes, so Venkat, at one stage were expecting the score to be 240. Now it has come down to 197. It's completely pull the things from the bowlers like Teja. Yeah, it's called discipline. So they are bowling. They are sticking to their plans. Absolutely spot on with the plan. Have got all the cues right in the bowling department. They have pulled back and they have done a fantastic job. At one stage the run rate was at 13-14. Now it has come down to 10.8. It's like how we've talked. The credit goes to the bowlers. They are strict to the plans. Whoa, once again, it's a fumble from the wicket keeper. Right, Vinod Naidu wouldn't be happy with that, but that is a difficult opportunity for the wicket keeper.
Had to pick up that low, but good work, good shot from Hari Jashwant. They shuffled across, trying to work it away, and gets 4 runs. And with that, Nithin Warriors are the first team to put up 200 in the season. It's 202. The new team, the new franchise, Nithin Warriors are soaring high in confidence, and they've already got 202 runs here. A fine debut, and they're keeping this momentum going. And stepping down the wicket, but pace from Vinod Naidu. Look at the Prashant, look at the bounce that he got from Vinod Naidu got from the pitch. There is something in this pitch. Yes, definitely. Even Steven, and the more you can bend your backs, the more you can draw something out of the wicket. Now goes for that shot once again, but absolutely gets nothing on it on this occasion. There's a very good over given the circumstance where in the game, 19th over, 5 runs or 5 balls with the wicket. Absolute goal from Vinod Naidu, but need to finish this on a good note for the team. It's been crunched, but straight to Daniels, and they get a couple of runs. Very good running between the wickets. What should have just been 1 run, they've converted very well into a double with a good running. 7 coming of the 19th over, 204 for the loss of 5 wickets. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Alright, down to the final over of innings number 1 in match number 5 of Praneeth Foundation, Chittoor Premier League Season 2. You can see that signal from the umpire. Looks like they've been penalised for the slow over rate. Now 204, AK with the final over of the innings. That's been crunched beautifully through the covers, but straight to Vinod. And this is brilliant running. They are finding it very difficult to get the boundaries. They are running, sprinting between the wickets very well. Now 2 runs coming off the first ball. Yes, a happy dugout. They certainly would be. The new franchise Nithin Warriors, led by Ashish Reddy. They're missing out their initial captain Girish Kumar. That's a good delivery. Oh, but tough on the bowler. Signal wide by the umpire. There's the line always belongs to the umpire. Wide. But he's keeping that line intact, keeping it tight on the offside. Good connection, but got the field right in place. This is quality bowling. Anil, we've seen it in the 3rd over of his spell as well. He has stuck to that line and has bowled it there time and again, not offering absolutely anything to the batter on the leg side or on the body line. Yes, low one. Just following the batter. I saw the batsman shuffle across and has bowled it very slow.
Once the batter moves across, or once the batter changes its stance, the wide crease, the guideline will also be moving along with him before the release of the delivery. Now 3 balls to go. Slower one, bowled it on the money. He's getting a good finish here. Yes, they've been expensive in the first overs, in the middle overs as well, but slog overs, they haven't conceded many runs. Team Nithin Warriors, the 5 coming of 4 balls, and last 2 legal deliveries remaining in the first. And he screened him up. Right, Muni trying to take the charge. The leather has found its way to the timber. This is a quality over from Anil Kumar. A brilliant delivery. He bowls it with good pace. Has been struck onto that offside line now, has tried to hit the target and has got it very well. 6 down, 209 on the board, and the next batter is making his way into the middle, will be on strike for the final ball of the 20th. Omkar 999, the new batter. Final ball of the innings. Not much contact, and that's a silly from the bowler. That's absolutely silly. Right, that should have been only 1 run there. He's given away 1 more run. Yes, they would want to have a look for that run out on the TV screen. But absolutely unnecessary act that was from Anil. They're spoiling 1 run to his economy there if they have made it safely to the other end. Right, still awaiting the decision of the umpire. Right on the screen, Sudarshan and Kiran. Yes, not out. Leg by called, not out signal, and they have let go of 1 more easy run there for the team Nithin Warriors. But what an outstanding batting performance this is to put up the highest total of the season of Pranit Foundation CPL Season 2. 211 is what team Nithin Warriors have got in the stipulated 20 overs, thanks to that 2 brilliant knocks from Bhavani Prasad. Yes, this is the scorecard, the batting card for team Nithin Warriors. 56 of 32 with 10 boundaries and 1 6. Absolutely outstanding on the offside. Bhavani Prasad. Charukesh 77 of 33. Smoked the bowlers around the park. 9 sixes, 3 boundaries. Quality knock of 28 from Monish. Handy knock with 3 boundaries. 18 for Fayaz. And remaining batters haven't gotten going much. But bowling, everybody have been expensive with 8 or more. Now we can see Teja Reddy has got 3 wickets. Also conceded a bit of runs. 2 wickets for AK in his 4 over spell. 1 wicket for Vinod Naidu. And they have been sudden expensive. And they have conceded 211 in 20 overs with 16 extras. Picked up 6 ships. And it's going to be a target of 212 runs for team Aditya BR Constructions to chase. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు.
cardiology, neurology, ENT, urology, orthopedics, critical care, advanced interventional pulmonology, nephrology, diabetology, general medicine, general surgery, gastroenterology, gynecology, clinical hematology, plastic surgery, emergency services వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం.
శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Alright, a very big welcome to the second innings of match number 5 of Praneeth Foundation in Chittoor Premier League Season 2. We've seen a high scoring innings from team Nithin Warriors. They've been put into bat and they have absolutely given a great reply with 211 runs in 20 overs. It's going to be an ask of 212 for team Aditya BR to get their first victory. The opening batters are making their way into the middle and they need a very good start in this big chase. Right, opening batters are in the middle. It's going to be the captain Kalyan along with Navadir, who will kick off the proceedings to the innings with the bat. Right, big welcome to everybody. Title sponsored by Praneeth Foundation for this fantastic tournament being played here at GVSCS Cricket Ground, Vayalpadu. His associate sponsors, Dafa News, strategic partners, RKK Sports. And we would like to thank our remaining sponsors as well. Maruti Hospitals, Tirupati, Quality Spice Restaurant, Tirupati. Player of the Match Award is being given away by Mr. Madan, General Manager of Pai Vaisra Hotel, Tirupati. Is a big thanks to Dr. Praveen from Medico Hospitals. And a big thanks to Sagar Honda, Tirupati, for their contribution towards this tournament. And appreciation to JP Dental Hospitals, Vishnu Builders, FFCA Cricket Academy Tirupati and JSC Solutions. And you can see the signal, the impact player. A signal has been given by the umpire before the start of the proceedings to the second of match number 5. So it's going to be interesting if they can get a good start, a fiery start here. Captain Kalyan in the middle along with the youngster Navadir. Right, 211 is what team Nithin Warriors have put up. A couple of half centuries from two quality batters. Bhavani Prasad especially has made that innings look very surgical with the shots that he has picked up, but gone all guns blazing is Charikesh with 77 runs of 33 balls. Has absolutely hammered the bowlers around the park, and we are in the second innings now. The opening bowler for team Nithin Warriors, Malaysian, is ready to deliver the first ball. Been a quality bowler in match number 1 for the team and has got some work with the new ball to do here. Right, first ball. Alright, hooks it. And that's straight in the hands of the fielder. Right, the trap is set and he has been captured there. Captain Kalyan gone for a duck here. The very first ball bringing in the surprise element. That's been taken. This is exactly the kind of start that any team would want in the defense.
has directed that short and delivery very well. Manjunath with that catch, drawing the first blood for the team of the very first delivery. Malaysian, none for one, end of one ball in the first over. Alright, an important batter. The captain have been departed of the very first ball. Malaysian making it a pattern now to get wicket in the very first over. Is for the game against MNK Sports has got a wicket in the very first over, and has got a wicket of the very first ball in game number 2 for team Nithin Warriors. Now it's gonna be Teja Reddy, the new batter, the highest bid player of CPL season 2. That has to be reballed. That's down the leg by a huge margin, wide call. And alongside me in the commentary box, I've got Venkat. A very big welcome, Venkat. Yeah, thanks, Prashant. So it's a great start from the Malaysian. His early wickets are very key in the defense or in the offense. That's gonna be wide once again. Or is that away from that 10 foot? That's been signalled a no ball. And they just would want to challenge that, I suppose. Is it coming off the front foot? Yes, could have been the front foot. The overstepping that has been called by the umpire. Yes, to the naked eye, it looked like it has landed inside the 10 feet margin, but overstepping is that no ball from Malaysia. Now free hit for the batter, Teja Reddy. Out the license very early in the innings to free his arms. That's been muzzled. And that's gone all the way for a maximum. There's Teja Reddy, known for these kind of shots, known for the reputation that he has got. And he's absolutely hammered that away for one more, for his first sixer in fact of this game. Off the mark with a sixer, and looks like that's been signalled a no ball once again, overstepping by Malaysian. Right, 2 no balls. Is clearly over that popping crease. Is down by a good margin there. Some part of the foot need to be behind that line. Free hit once again. Absolutely hammered the bowler for the previous one. Now what he's gonna do. Now goes downtown now. As he got ample on it. You bet he has one more sixer. When you get the license, when you get the free swing to go at it, that's how you capitalize. That's how you take the bowlers on. Yes, that's a no-look hit. That has become the trend now from the modern day batters.
So it's a quite bit expensive for Malaysian after getting the first wicket. So he considered 15 runs in 2 balls. That's gains the momentum for the batsman. Yeah, it's one more wide from the Malaysian. So after the getting the wicket ball, he lost his rhythm. I think so, Prashant. Yes, definitely got a wicket at the very first ball, but has lost his way a bit after considering those couple of no balls that has been made good use by Teja Reddy. Now all of a sudden for the first 2 legal deliveries, 16 runs are on the board. Is not the wide, but one more error from the bowler. That's a no ball. Overstepping time and again. And one more free hit for the batsman. What do you think will be the result on this occasion, Venkat? So it's based on the considering the previous balls. I think it's going to be massive. Let's see what's going to be happen for. Right, free hit once again. Yes, nicely bowled it. Asking the batter to drag it from outside off. Gets away with the dot. Right, certainly Aditya BR Constructions have got the ideal start that they would want, but they've lost the captain, who is a good striker of the ball, Kalyan. But Teja have got a good start here, 12 of 5 balls. That's nicely bowled once again. So it's complete in the block hole for the batsman. So Malaysian is finding its rhythm back. Batsman is adjusting his guard again. Yeah, nowadays it's hit and do that. It's a boy. It's a massive from the Navadir. It's gone to Right, the very first ball, Navadir have decided to go over the boundary fence. Now this is turning out to be a huge over from Malaysian, and that's been signalled a maximum. Now look at the number of deliveries that he has bowled. As you can see, the soft signal from the fielder running behind, he has given it as a success, well over the ropes. Now 23 coming. What an explosive start for team Aditya BR Constructions. Now times it very well, but could only clear the 30-yard circle. Will get a single, and they got just the kind of start that they would need in this big chase. 24 runs for the loss of 1 at the completion of the first over. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం.
Alright, an explosive start here for team Aditya BR Constructions. 24 runs. Is that some start for the team? This is the actual start which Aditya Builders they want. So first over they got massive 24 for 1. It's super start by despite of losing first wicket. Absolutely. Lost a wicket at the first ball, but has been tremendous in capitalizing on those free hits. Nafs Akil. Spin has been brought straight on. Prashant, actually the captain was observing the things from the very start, I think. So what second of the first half of the second innings, so they came to know that the ball is spinning for the spinners. So the captain want to capitalize on that. Yes, I've seen some good turn, and the wicket is doing its thing for the spinners. There was a quite appeal from Akil, but that certainly would be drifting down onto the onside. Will be signal 1 run in the form of leg by Sudarshan, the umpire, the on-field umpire, along with Kiran. Third umpire duty being done by Patan, and I beg your pardon, it's Ravi Krishna, and fourth umpire Lalit Kumar for the day. But now Teja Reddy has got a good responsibility. He's a quality batter, we all know that, but what can he do on this given day? So look at the Akil, how he varying the pace of the ball. So he's drifting slowly. He was not giving any room for the batsman. He's sticking to the length of the ball. It's absolutely need to be spot on in the beginning overs, because if you offer good width and if you offer too much width to the batsmen with the field restrictions, with only 2 fielders outside the ring, they're going to capitalize on it and take you on for runs. But I think that this is the pace which we want on this pitch. So look at this, how if the offer the more less space, the ball is getting to turn a little more. Absolutely, if you bowl it slower in the air, there's always a good chance of the ball to be seeming to be gripping off the surface of the seam and getting that extra bit of turn. So that the thing Akil is capitalizing on that. He's getting the more grip. He's getting the more turn compared to the earlier spinners which he bowled in. Look at the pace. Look at the variation that he has bowling. It's absolutely spot on. Yes, very good over so far, but need to finish it on a good note for the team. Just 2 runs coming of 5 deliveries. First over has been quite explosive by the batters, but now they're pulling it back. Nithin Warriors. Just a flick. What a great over by the Akil, followed by an expensive over. So by the end of the 2 overs, it's 28 for 1. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Alright, you can see this basic life support ambulance that has been sponsored, that has been put here for the CPL2 by Pranit Foundation, the title sponsors for CPL Season 2. They've been a great support, backbone for this tournament, and have been supporting the players just in case if there's any emergency they wouldn't want to take the risk. Big thanks to Pranit Foundation from the organizing committee. Now captain Ashish Reddy to bowl the third. So a new bowler was introduced, Ashish Reddy. Yeah, it's in the hole. It's out of the park. It's in the arc. It's out of the park. It's a great batting by Teja Reddy. Wow, wonderful shot.
If it is anything fuller, the batsman is going to catch on that. Wow, great shot. Right, the very first ball, and that's a good welcome, a solid welcome to the captain from Teja Reddy. He's getting those no-look shots coming in. That has become a good trend these days. We've seen Deval Brevis do it for South Africa and for Chennai Super Kings, and Hardik Pandya does it for India and Mumbai Indians. Now Teja Reddy is doing it for one more blue team here for Aditya BR Constructions. Right, 34 for the loss of 1 wicket. Yes, they've lost the captain, but this is a fiery start. Just the kind of explosive start that team Aditya BR would want. Teja Reddy is giving them. Has got a great reputation. I remember he's playing for a team in Simhapuri Premier League. But before that, let's get back here. He's putting on a show even in CPL Season 2. There's not a great line from the bowler Ashish. Drifting down, and that's easy pickings for the batter. This time when the team Teja Reddy was playing in Simhapuri Premier League, they have to chase 285 runs. I remember I was doing commentary for that league, and he has given an explosive start of 70 plus runs that have set up a great tone to the big chase that which the batsmen have capitalized and taken it forward to win the game from there. And he's doing the exact right thing here. Now pulls it. Wow, that's some shot from the batsman. Alright, now turning the heat on Teja Reddy with his ability to hit the ball. Walking into the 30s, one more maximum. Oh, that's a quality shot. Eyes on the ball, on the back foot. Absolutely hammered that away. You are giving a hard time for the captain who has just come into ball 6, 4 and 6. And you can see he's listening to the plan of the bowling unit here. Teja Reddy, 31 of 12 balls. Absolutely putting on a show in the power play, and they need this kind of start in this big chase. Now, I think, Prashant, the pressure is shifted towards the bowling team now. The way Teja Reddy is playing, it's absolute phenomenal. Yes, definitely for the way he's going about things, he certainly would put them into thinking. Definitely 16 coming of the first 3, and is locked in now. Teja Reddy. He got a flyer. Prashant, tell me, if you are a bowler, what your plans now? We already got 6, 4, 6 in this over. What are the plans for the next delivery? Yes, absolutely would want to do that. Yes, sir. And Ashish will be pumped up and will be showing the way back to the batsmen, to the dugout. Now the things are on here. Taken on for 3 big hits in this over, but change of guard coming in round the stumps, and he has bowled him around his legs. And look at that celebration. He's pumped up. The captain is delighted. This is called what the pressure will do, Prashant. So if you put the number of score in the scoreboard, that's pressure built up by the batsmen. They have to score for every ball. They have to set a proper game plan. So what are the score that we necessary? What are the required run rate? They have to plan according. They don't want to go for every ball. This is the thing which happened with Teja Reddy. Yes, so 44 for 2, 2.4 overs into the game. And the danger man has made his way back to the pavilion. Teja Reddy, 31 of 13 balls with 4 sixes and 1 boundary in the innings.
Right, the punching back team, Nithin Warriors, taken on for 16 runs of 3 balls, but is given a good comeback. Ashish Reddy, 2 wickets down, and new batter Indravaran Reddy. Beautiful looking defense, tap and run. Good work by Akhil. Off the mark with a single, Varun. Then brings us down to the final ball. We've seen 3 good shots, but good comeback given by Ashish. 17, yes, is conceded 17 in this over so far, but a terrific comeback is given with the ball, making up to those leakage of runs of the first 3. Sensational. Last ball to go in the over. Lovely timing. Oh, that's a misfield. But they've got a sweeper in position. And they've come back with the second one. This is brilliant running. Very good running between the wickets. But looks like that has got on the stumps. They've gone for the uphill. Right, that looks close. And now the umpire will be making the decision. The bails have been clipped off for that frame. Right, the second wicket down. They've tried to capitalize on that. A sloppy effort from the fielder, but he has picked it up and threw it right back, getting that direct hit, bringing an end to the innings of Navadir. Yeah. After getting the good start from this over, the Ashish Reddy picked wicket and followed by the run-up of Navadir. It's a great comeback from the Ashish Reddy after hitting 6 for 6 in this over. After the completion of 3 overs, it's 46 for 3. For 3 overs, 46, and we've seen so many events happening in the last over. That was bowled by Ashish. Batters going for runs, and he's come back by taking the wicket of the danger man Teja Reddy, and the run out that have gone in the favour for the team. Yeah, they've got a decent start here. 46 for 3. The required run rate and the current run rate. You can see the difference there. Current run rate is 13.8. Required is only about 9.96. 10 runs is what you need. And they're going great guns. The spinner, Akhil. Ample time, isn't it, Prashant? Absolutely, got a brilliant start, but
the key would be for them is to keep the wickets from here. Lost 3 early wickets of 3 good batters. The top 3 have been taken down by the bowling unit. 3 dots now. Oh, close, could be close, given as well. That's it. That's the end of it. 4th wicket goes here. And what a time. The pressure was building, 3 dots, and then he gets a wicket. Just what the doctor ordered. Yes, terrific in over number 1. Now he's set up a great tone to this over. Is that angle that he creates. We've seen it in game number 1. That's spot on. Absolutely nothing much to do for the umpire and to raise that finger, go up. Gets one more chip, then now falling down like a deck of cards. Team Aditya BR Constructions. 4 down for 46. 3.4 overs in the game. Spinner doing his trick here, isn't it, Prashant? 3 dots and then gets a wicket. I think they are just discussing, the umpires, as to what could be the situation here. Yes, of course, the batters walking back. Absolutely no doubt in that one. Yes, we've got the introduction of reviews from match number 5 in CPL. Is probably would be asking the umpire if he had got a chance to. Yeah, definitely. They're looking at it. The third umpire. Okay, this is pitching in line. Yeah, that's going on to hit middle and leg. There's absolutely no doubt. Yes, there's only a breather of 15 seconds for you to make that a review. But once you're done with that, you'll have to make your way back to the pavilion. Now 4 wickets. In a big trouble now, Aditya BR, although they've got good runs on the board. Yeah, they're on par with the run rate. It's just about the wickets. You've got to keep wickets intact if you have to win any game. Right, we're done with 4 overs now, and we've seen a terrific over from Akhil. Is a wicket maiden for Akhil of the 4th in the power play. That's absolutely gold from the bowler. Now 46. Key would be for them to keep the wickets, but they need to chase 10 runs every over. Need some control, aggression, and the captain back into action. Sliding down the leg side, and that's been capitalized. Good looking shot from Jayant Krishna. All you need to do is get some bat on it and work it out finer to that fielder. There's easy pickings, just glanced it off the paths with some good timing.
And also 50 up on the board for the team Aditya BR Constructions. He's got a high bat lift. Jayant. It's on the legs. Clipped it very well towards the mid wicket. So look at the Prashant, the current run rate and the required run rate. It's around 11.77. So they need to get 10 runs in an over. It's quite gettable if they have wickets in the hand. Yeah, it's inside out the shot. It's gone all the way. Beautiful shot from the Prashant. Alright, stepping down the wicket, going inside out. And what a way to get off the mark for the batsman. They would want to just have a check on that. Whether it's landed inside. And that's been signalled a sixer. Now Prashant off the mark with a huge shot. Now trying to take the charge once again. Trying to step down the wicket. Will find the fielder. Is one more good over. We've seen it before from Ashish Reddy as well. He's been taken on for runs. Good over for Aditya BR Constructions, but he has come back to pick up an important wicket of Teja Reddy. The 12th coming of these 4 deliveries. Okay, let's see how the Ashish is going to bowl the 2 balls. Yeah, it's in the air. It's in the air. Where is the fielder? It's converging that. No, it's a boundary. Super shot from the Jayant. They are keeping on the run rate. They are keeping eye on the run rate. The currently run rate is they required only less than 10 runs in an over. But the great batting by the Jayant. Right, a terrific position and played that pull shot very well, making it 16 of 5 deliveries. As you can see, he shuffled across very well, picking up that length from the bowler and making use of that bounce. The ball has found its way to the fence. Last ball to go in the 5th. Going for it once again. A play and a miss. And that's going to be an end to the over. A very, very good over for Aditya BR Construction. 62 for the loss of 4 wickets at the completion of 5 overs. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. After the completion of 5 overs, the Aditya Builders is 62 for a loss of 4 wickets. So they need some partnership to build this innings. They already lost the 4 wickets earlier. They have to keep the momentum alive. They have to keep the wickets in hand. Again, Malaysian. He quite a bit expensive in the first over. He gone for 24 runs, but he picked up the important wicket. He's coming back to attack. Right, final over the power play, and it's Malaysian who has been given the ball to deliver the final one for the power play.
Malaysian quite bit expensive in the very first over, and he pick up the important wicket of Teja. Yes, corrections. Kalyan was the man he's got in the first ball of the first over. 63. Terrific scoring rate. But they've lost wickets. Keep the wickets, keep the momentum going, and build a partnership. Put on some controlled aggression is the key now for Team Aditya. Now the thing is to they have to build a partnership. The Prashant and Jayant. Why? Because the current rate is more than 12. The required is comes under 10. So they have to mainly focus on the partnership. They have to drag the innings till the end. Why? Because they have explosive batsmen coming through later part of this innings. Has definitely got the scoring rate going. 11.8 the current run rate for the team. This is a very good start, but wickets is the key for them. Oh, that's a lovely hit. He's muzzled it with the bottom hand. And look at that. Go and land in the other ground that's there here in GVSCS. What a hit that was from Jayant Krishna. He's absolutely smoked it with that bottom hand and has got more than required to get 6 there. That is the power of Jayant. Just he flicks from the pads, it's gone out of the park. Has now tried to find the gap on the offside. Now will be a dot. A good comeback from Malaysian. Is very much intact with the required. In fact, more than what's required for them. The shot, the previous sixer from Jayant Krishna. Absolutely getting that out of the screws. Now pulls it. And we'll find one more boundary. Right, Jayant Krishna getting the numbers here for the team. And is getting them a good finish to the power play. They are completing the power play in a high note. But the thing is they are losing wickets in the power play. 4 wickets down by scoring the 73 runs. So one more to go. Let's see how Jayant is going to be complete this power play. Spot on. 11 runs of 5 balls in this over. Malaysian has been very, very expensive today. We've seen him being very economical, but he's certainly taken to the cleaners now in game number 2 for Team Nithin Warriors. Jayant keeping up the fight. Need to be smart here. Need to keep his wicket. Now shuffles across, flicks it in the air and gets one more boundary. Right, turn the heat on for Team Aditya BR Constructions. Is looking very, very confident with that flick of the bats. We've seen him get a massive shot for a sixer. Now gets a boundary. That's a great response from the Jayant. So he completed the power play with a high end note. So by hitting the 4. So by end of the 6 overs, it's 77 for 4 wickets. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం.
యా ఇట్స్ ఎ గుడ్ బాల్ ఫ్రమ్ హరి జశ్వంత్. ఎంత స్లోవర్ డెలివరీ యూస్ చేశారు. బ్యాట్స్మెన్ అకార్డింగ్ టు ద బాల్, మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడారు. ఇట్స్ అ సింగిల్ రన్. ఇప్పటి వరకు కన్సిడర్ చేసుకుంటే చాలా గుడ్ ఓవర్ అనే చెప్పాలి హరి జశ్వంత్ నుంచి. కేవలం 5 runs మాత్రం ఇచ్చారు 5 balls. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఓవర్ ఫ్రమ్ హరి జశ్వంత్. చూడాలి లాస్ట్ బాల్ ఏమైనా కొత్తగా ఏమైనా మనకు కనిపిస్తుందేమో జయంత్ నుంచి. వావ్, క్లాసీ. రిస్క్ తీసుకున్నారు, రిస్క్ సింగిల్ చేశారు. బట్ బై ద ఎండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ డెలివరీ. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ రన్నింగ్ బికే ద వికెట్స్. ఎస్, 7 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 83 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. మంచి స్టార్ట్ అనే చెప్పాలి. జెస్సీ నుంచి 6 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు తన మొదటి ఓవర్లో. అండ్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్. సో వెల్కమ్ బ్యాక్. ఆఫ్టర్ 7 ఓవర్ల తర్వాత ఆదిత్య బిల్డర్స్ 83 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 వికెట్స్. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుందైతే కరెంట్ రన్ రేట్ 11.66. వాళ్ళైతే ఫోకస్ ఆన్ ద గేమ్. ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ అయితే 9.92 ఉంది. దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఏ రిస్క్ అయితే తీసుకోకుండా వాడాలి. ఏ విధంగా అయితే మన దే హ్యావ్ టు ఫోకస్. ఎలా అయితే వాళ్ళు మొమెంటం లూజ్ అయ్యారో అలా కాకుండా దే హ్యావ్ టు ఫోకస్. స్ట్రాటజిక్ టైం తర్వాత ఏవైనా చేంజెస్ అవన్నీ జరగట్టు, బ్యాట్స్మెన్ ఫోకస్ అని షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. దే హ్యావ్ టు బూ. ఇప్పుడు వాళ్ళైతే ఏమైతే మ్యాచ్లో కంప్లీట్గా ఫోకస్ ఉండాలి. వాళ్ళకి కంప్లీట్గా నాలెడ్జ్ ఎంత రిక్వైర్డ్ ఎంత. ఈ పార్ట్నర్షిప్ కానీ ఇలానే జరుగుతాయి. దే హ్యావ్ టు దే కెన్ ఈజీలీ డూ ద థింగ్స్. సో హరి జశ్వంత్ కుమార్, వెల్కమ్. సో న్యూ బౌలర్ భవానీ ప్రసాద్. సో చూడాలి ఏమైనా మ్యాజిక్ చేస్తాడా ఈ పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ చేయడానికి. సో జయంత్ అండ్ ప్రశాంత్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్. వాళ్ళు మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడుతున్నారు. వావ్, గుడ్ లైన్ బట్ సింగిల్ గుడ్ రన్నింగ్ వికెట్ ద వికెట్స్.
యాజ్ యూజువల్లీ మనం చూస్తూ ఉంటాము స్ట్రాటజిక్ టైంఅవుట్ తర్వాత ఒక పెద్ద మూమెంట్ ఏదో జరుగుతుంది మ్యాచెస్లో, అండ్ అటువంటిది ఏమన్నా రాబడతారా భవానీ ప్రసాద్? ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్లా నిలుస్తారో లేదనే చూడాలి ఫర్ టీమ్ నితిన్ వారియర్స్. స్విచ్ హిట్ ఆడే ప్రయత్నం అండ్ బౌండరీ అయితే తప్పకుండా లభిస్తుంది. బ్యాట్స్మెన్ రిస్క్ అయితే తీసుకున్నాడు అండ్ హిల్ గెట్ దట్ రివార్డ్. ప్రశాంత్, మీరు చెప్పినట్టు ఏదైతే నితిన్ వారియర్స్ స్ట్రాటజిక్ టైంఅవుట్ అయితే కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిందో, ఇన్నింగ్స్ స్వరూపాన్నే మారిపోయిందో, అలాగే ఇక్కడ ఏమైనా జరుగుతుందా, లేకపోతే వీళ్ళు ఫోకస్గా ఆడి వాళ్ళ టీంని విన్నింగ్ మార్క్ తీసుకెళ్ళగలుగుతారా? లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. అబ్సల్యూట్లీ. దానికన్నా ముందు మరొక్కసారి షాట్ చూడొచ్చు మనం. చాలా ప్రీమెడిటేటెడ్గా స్విచ్ హిట్ ఆడుతూ 4 పరుగులు అయితే సాధించారు ప్రశాంత్. మరొకసారి ఆడే ప్రయత్నం అండ్ ఆపర్చునిటీ అయితే ఒక హాఫ్ హార్టెడ్ ఛాన్స్ అనే చెప్పాలి, బట్ ఓంకార్ డైరెక్ట్ హిట్, బట్ బ్యాట్స్మెన్ క్రీస్ మేట్ చేశాడని అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా. 2 runs, గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. కొత్త బౌలర్ని అయితే సెటిల్ అవ్వడం లేదు బోత్ ద బ్యాటర్స్. ప్రస్తుతం చూసినట్టయితే 44 runs పార్ట్నర్షిప్ 23 బంతుల్లో. ప్రశాంత్, మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఫస్ట్ బాల్ 4 వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ రిస్క్ అనేది తీసుకోవట్లేదు. దే హ్యావ్ ద కంప్లీట్ మైండ్ గేమ్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి మైండ్లో ఎంతైతే మనకు కావాలి, దే ఆర్ వెల్ ఫోకస్డ్. వాళ్ళకి ఏం కావాలి వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు. ఈవెన్ కొత్త బౌలర్ని కూడా ఎక్కడ సెట్ అవ్వకుండా స్విచ్ హిట్, రివర్స్ హిట్ సూపర్గా ఆడుతున్నారు. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్ పార్ట్నర్షిప్. ఎస్, డెఫినెట్లీ చాలా మంచిగా అయితే ముందుకు సాగుతున్నారు ఇద్దరు బ్యాటర్స్. ఎస్, ఒక మంచి టర్న్ రాంగ్ అని అక్కడ బౌల్. రైట్, భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం అండ్ మరొక సిక్సర్. అద్భుతమైన ఓవర్, 16 పరుగులు అయితే రాబట్టగలిగారు 8వ ఓవర్ నుండి. అండ్ ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య భాగస్వామ్యం ప్రస్తుతానికి 50 పరుగులు దాటేసింది. 53 పరుగులు 26 బంతుల్లో. అండ్ 8వ ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 99 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఓవర్ ముగిసే ముందు మరొకసారి రీప్లే చూడొచ్చు. అండ్ ఎంపైర్ నో బాల్ చెక్ అయితే చేస్తున్నారు. అది ఫెయిర్ డెలివరీ కాదా అనేది ఒక్కసారి మళ్ళీ థర్డ్ ఎంపైర్కి అయితే వ్యూ. ఎస్, ఇస్ నో బాల్ సిగ్నల్ అండ్ 6 runs. భవానీ ప్రసాద్ ఓవర్ కొంచెం క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్గానే తయారయ్యేటట్టుంది. ఆల్రెడీ 17 runs ఇచ్చారు. డెఫినెట్లీ 17 runs అండ్ ఆ నో బాల్తో కూడా చేర్చుకొని 100 పరుగులు అయితే పూజ చేసుకున్నారు. ఓవర్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వలేదు ప్రశాంత్. నా ఫ్రీ హిట్, వన్ హ్యాండెడ్ షాట్ అండ్ మరొక బౌండరీ. జయంత్ కృష్ణ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన. ఇది మాత్రం డెఫినెట్లీ కౌంటర్ అటాక్ అయితే తప్పకుండా చేస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ జయంత్ కృష్ణ. బౌలర్స్కి ఎటువంటి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకుండా, ఎటువంటి సెటిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా కౌంటర్ అటాక్ షూర్ అయితే చేశాడు. అండ్ దాంతో 8వ ఓవర్ ముగియటం జరిగింది. ఫ్రీ హిట్ డెలివరీ బ్యాట్స్మెన్ వేసినా కానీ ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే
ఈవెన్ బాల్ మిస్. ఓ మరొక నో బాల్. ఆల్ రైట్, భవానీ ప్రసాద్ ఈసారి ఇంకా ముందుకు వేయడంతో మరొక్క నో బాల్, మరొక్కసారి ఫ్రీ హిట్ అవకాశం. 22 పరుగులు అండ్ ఈ ఓవర్ ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలేదు వెంకట్. అవును ప్రశాంత్, ఇంకొక నో బాల్, ఇంకోటి ఫ్రీ బీ బ్యాట్స్మెన్కి. అసలు ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు, ఏం డిసైడ్ అవుతారో బ్యాట్స్మెన్ కొద్దిసేపులో మనం వేసి చూద్దాం. ఇట్స్ ఫ్లై, గాల్లో బంతి. ఏం జరుగుతుంది, ఫీల్డర్ వచ్చారా? వావ్, ఇట్స్ ఇన్ ద సర్కిల్. ఓకే, సింగిల్ ఒక్క రన్ అయితే తీసుకున్నారు, కానీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ అయినా చెప్పాలి ప్రశాంత్. టోటల్ 23 రన్స్, 8 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 106, 4 వికెట్స్. ాల్సిన పేరు కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. ఎస్, 8 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 106 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. అండ్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టే స్ట్రాటజిక్ టైంఅవుట్ తర్వాత ఒక భారీ చేంజెస్ అయితే జరుగుతాయి, ఒక పెద్ద మూమెంట్ అయితే వస్తుంది. అండ్ నా చూసినట్లయితే బ్యాటింగ్ టీంకి 23 పరుగులు అయితే రాబట్టగలిగారు. మొదటి ఓవర్ భవానీ ప్రసాద్ న్యూ బౌలర్ని వీరబాదుడైతే బాదాడు జయంత్ కృష్ణ. చూడొచ్చు 41 పరుగులు కేవలం 18 బంతుల్లో. అద్భుతమైన కౌంటర్ అటాక్ ఇది మాత్రం. కరెంట్ రన్ రేట్ ఏ విధంగా నితిన్ వారియర్స్ మొదటి 15 ఓవర్లో 13, 14 రన్ రేట్ మెయింటైన్ చేశారో అలాగే ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు. అండ్ న్యూ బౌలర్ ముని. మనం చూస్తున్నాం ప్రశాంత్, అసలు ఎక్కడా కూడా ఏ తప్పుకి తావివ్వకుండా ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ జయంత్ అండ్ ప్రశాంత్ కూల్ అండ్ నీట్గా ఇన్నింగ్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నారు. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇదే ఇన్నింగ్స్ వీళ్ళు కానీ చివరి వరకు తీసుకెళ్తే దే కెన్ ఫినిష్ ద గేమ్. సార్ డెఫినెట్లీ ఒక అద్భుతమైన భాగస్వామ్యం ఇద్దరి మధ్యలో. 61 పరుగులు 29 బంతుల్లో. స్లోవర్ డెలివరీ బౌలర్ ద్వారా అండ్ కట్ చేసే ప్రయత్నంలో ఒక పరుగు అయితే డెఫినెట్లీ లభిస్తుంది. ప్రశాంత్ ఖాతాలో మరొక పరుగు. అండ్ భాగస్వామ్యం ఏదైతే కావాలో 4 వికెట్ ఎర్లీగా పవర్ ప్లేలో అయితే కోల్పోయారు డెఫినెట్లీ. బట్ ఏ విధంగా మొమెంటం చేంజ్ చేసుకుంటూ కౌంటర్ అటాక్ చేసుకుంటూ అండ్ క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్తో ఆడుతూ ఉన్నారు ఇద్దరు బ్యాటర్స్. చాలా చాలా అద్భుతమైన ప్రదర్శన, ఒక గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పాలి సో ఫార్ బిట్వీన్ బోత్ ద బ్యాటర్స్. మనం చూస్తున్నాం ప్రశాంత్, ఎక్కడ ఏ బాల్కి మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడుతున్నారు, ఏది రిస్క్ తీసుకోవట్లేదు. వెనెవర్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే లూజ్ బాల్ వస్తుందో దాన్ని మాత్రమే కొడుతున్నారు. ఇట్స్ అ గ్రేట్ గేమ్ ప్లాన్ అనే చెప్పాలి మనం ప్రశాంత్ అండ్ జయంత్ నుంచి. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. జయంత్ అయితే అద్భుతంగా 43 పరుగులు సాధించారు 20 బంతుల్లో. అండ్ ఇదే మొమెంటం కనుక మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ టైల్ ఎండర్స్లో లేకపోతే లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్లో మంచి బ్యాటర్స్ అయితే ఉండే అవకాశం డెఫినెట్లీ ఉంటుంది టీంకి. అండ్ ముని ప్రస్తుతానికి మొదటి 3 బంతుల్లో అద్భుతమైన బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్. అండ్ చాలా చక్కటి స్టార్ట్ 9 ఓవర్కి బౌలింగ్ టీంకి. వైడ్, చాలా వైడ్గా వేయడం జరిగింది. అండ్ గుడ్ కాల్ ఫ్రమ్ ది ఎంపైర్. కీపర్ కూడా హ్యాపీగా లేనట్టుంది ఆ బాల్ చూసి, చెప్పినట్టుంది బౌలర్కి మనం బ్యాట్స్మెన్ చూసి వేయాలి అని. మనం ఆ సీన్స్ అని చూస్తున్నాం స్క్రీన్లో. అబ్సల్యూట్లీ. బ్యాట్స్మెన్ కిందకు దిగటం చూసి బాల్ కొంచెం వైడ్గా రీచ్లో లేకుండా బౌల్ చేద్దామనే ప్రయత్నం అయితే చేశాడు. బట్ బాల్ మీద కంట్రోల్ లేకుండే. స్లో వన్, బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ డెలివరీ మరొక్కసారి. అద్భుతమైన చేంజర్స్. ఈ ఓవర్ చూసినట్లయితే ఆ వైడ్ కాకుండా మిగతా 4 బాల్ అయితే స్పాట్ ఆన్. చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన ప్రస్తుతానికి ముని ద్వారా. మనమైతే చూస్తున్నాం ప్రశాంత్, మునీలో మనం చాలా వేరియేషన్స్ కనిపించాయి ఈ ఓవర్లో. బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్, స్లో డెలివరీ, ఫాస్ట్ వన్. పిచ్ని బాగా అనలైజ్ చేసినట్టున్నారు ముని.
టచ్ ఇన్ ది ఎయిర్, క్యాచ్ పట్టే అవకాశం, అదొక పెద్ద మూమెంట్ అయితే డెఫినెట్లీ అయ్యి ఉండేది. క్రాస్ ద వికెట్ వచ్చి లెగ్ సైడ్ వైపు ట్యాప్ చేద్దామనే ప్రయత్నం. సడన్ ఆపర్చునిటీ తప్పకుండా తీసుంటే మాత్రం ఒక బిగ్ మూమెంట్ అయ్యేది. ఎందుకంటే జయంత్ కృష్ణ అద్భుతమైన ప్రదర్శన అయితే చేస్తున్నాడు బ్యాట్తో. కాస్ట్లీ డ్రాప్. చాలా వరకు ట్రై చేశాడనే చెప్పాలి ముని. చాలా వరకు ఫాలో త్రూలో క్యాచ్ తీసుకోవడం అంటే అంత ఈజీ ఏమీ కాదు ప్రశాంత్. ఎస్, ఫాలో త్రూలో క్యాచ్ తీసుకోవడం అంత ఈజీ అయితే కాదు. బట్ చూసినట్లయితే బాల్ అయితే అంత పేస్తో రాలేదు, జస్ట్ ట్యాప్ చేశాడు కాబట్టి క్యాచ్ తీసుకునే అవకాశం. అండ్ జెంటిల్ పేస్ బౌలర్ కాబట్టి మంచి టైం అయితే ఉండిద్ది. అండ్ వన్ మోర్ రన్, మరొక సింగిల్తో ఓవర్ ముగించడం జరిగింది. 9 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 112 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం ఆదిత్య BR కన్స్ట్రక్షన్స్. All right, 9 overs have completed. 1-1-2 for 4. 9 ఓవర్ల ఆట అయితే ముగియడం జరిగింది. 112 పరుగులు. స్కోరింగ్ రేట్ అయితే చాలా కీపప్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఇన్నింగ్తో చూసినట్లయితే మనం సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ రేట్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు ఈ పెద్ద చేజ్లో. అండ్ ఇక్కడ నుండి ఏ విధంగా ఆడతారో చూడాలి. 100 పరుగులు 66 బంతుల్లో గెటబుల్. బట్ మంచి బౌలింగ్ కనుక చూసినట్లయితే బౌలింగ్ టీం నితిన్ వారియర్స్ మరొక విజయం తప్పక గెలుస్తారనే చెప్పాలి. మరొక షాట్, ఫస్ట్ బాల్ ఓవర్లో ఆన్ ద ప్యాచ్ డెలివరీస్ బౌల్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ చాలా స్ట్రాంగ్గా మంచి షాట్స్ ఆడుతున్నారు లెగ్ సైడ్ వైపు జయంత్ కృష్ణ. చూసాం మనం భవానీ ప్రసాద్ని ఏ విధంగా ఫేస్ చేస్తూ ఆ పెద్ద పెద్ద షాట్స్ ఆడుతూ లెగ్ సైడ్ ఎటువంటి బౌండరీ సాధించారనేది మనం ముందు ఓవర్లో చూసాము, స్ట్రాటజిక్ టైమ్అవుట్ తర్వాత ఫస్ట్ ఓవర్లో. అండ్ ప్రశాంత్ చూసినట్లయితే కనిపించకుండా ఒక మంచి నాక్ ఆడుతున్నాడు. 19 పరుగులు 12 బంతుల్లో. ఎస్, జయంత్ కృష్ణ ఆడే భారీ షాట్స్ వల్ల ఈ ఇన్నింగ్స్ అయితే కొంచెం ఓవర్ షాడో అవుతుందని చెప్పాలి. బట్ క్రెడిట్ టు బి గివెన్. 19 runs 12 balls భాగస్వామ్యంలో అద్భుతమైన ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు, స్ట్రైక్ రొటేషన్ ఇస్తూ. అండ్ ఆల్సో ఎటువంటి బాల్స్ నష్టం చేయకుండా, ఎటువంటి డాట్స్ పెట్టకుండా ఒక హెల్తీ స్ట్రైక్ రేట్ 158 ఈజ్ అ గుడ్ స్ట్రైక్ రేట్. మ్యాచ్ని ముందుకి కొనసాగిస్తున్నాడు టీం ఆదిత్య BRకి. మనం చూస్తున్నాం ప్రశాంత్, ఎక్కడా కూడా బ్యాట్స్మెన్ ఏ విధమైన తప్పుకు తావకుండా సూపర్గా స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ ఎక్కడైతే లూజ్ బాల్ పడుతున్నాయో వాటిని కొడుతూ ఎక్కడ ఏ బౌలర్ని సెట్ అవ్వకుండా సూపర్గా ఆడుతున్నారనే చెప్పాలి. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. డెఫినెట్లీ తప్పు చేసే ఛాన్సే లేదు ఇక్కడ. డెఫినెట్లీ తప్పు చేశారు అంటే డెఫినెట్లీ ఇంకొక వికెట్ కోల్పోతారు. అండ్ డెఫినెట్లీ అది ప్రెషర్లోకే పుష్ చేస్తుందే తప్పించి దే విల్ నాట్ గోనా గెట్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఫుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ మంచి యాంగిల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాడు హరి జశ్వంత్. క్రీజ్ డెప్త్ యూజ్ చేసుకుంటూ, గ్రీజ్ విత్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక మంచి యాంగిల్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ రైట్ ఆర్మ్ బ్యాటర్స్కి లోపలికి బాల్ తీసుకొస్తూ. ప్రశాంత్, మనమైతే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఈ పార్ట్నర్షిప్లో మనకి డాట్ బాల్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా కనిపించాయి. అదే ప్రెషర్ పెడుతుంది బౌలర్స్కి. చాలా వరకు వాళ్ళని సెట్ అవ్వనివ్వట్లేదు. ఏ బౌలర్ అయితే కొత్త బౌలర్ ఉన్నారో వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. వావ్, రివర్స్ షాట్ ట్రై చేశాడు బ్యాట్స్మెన్, బట్ బీట్ అయ్యాడు. బట్ ఎనీవేస్ ఇదైతే గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ అనే చెప్పాలి, మ్యాచ్ టర్నింగ్ పార్ట్నర్షిప్ అనే చెప్పాలి ఇది మనకి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పవర్ ప్లేలో 4 వికెట్లు పోయాయో అంతా అనుకున్నారు ఏమైనా ప్యాక్ అయిపోతుందా, ఏం జరుగుతుందా అని అనుకున్నారు. బట్ ప్రశాంత్ అండ్ జశ్వంత్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ బ్లైండర్ అని చెప్పాలి మనం. అబ్సల్యూట్లీ ఫైట్ చేస్తున్నారు, ఫైట్ బ్యాక్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇస్తున్నారు. అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు రన్ రేట్ కీపప్ చేస్తూ. స్లోవర్ డెలివరీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ అండ్ కేవలం 6 పరుగులు మాత్రమే సిక్సర్గా. బౌండరీకి ముందు బౌన్స్ పడినట్టుంది డెఫినెట్లీ. అండ్
అద్భుతమైన షాట్, ఫుల్ టాస్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకుంటూ అక్రాస్ బ్యాటెడ్ షాట్ ప్రశాంత్ ద్వారా. చూడొచ్చు మనం స్లో డెలివరీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ వేస్తూ బ్యాట్స్మెన్ని కొంచెం బీట్ చేసి వికెట్స్ మీద పెడతానికి ట్రై చేశాడు, బట్ జస్ట్ ఇన్ సైడ్. ప్రశాంత్ ఇదే అంటారు సింగిల్స్ చేసే ప్రభావం ఏంటి అని. ఏదైతే 3 balls సింగిల్ చేశారో బౌలర్ కొత్తగా ట్రై చేద్దామని ట్రై చేసి బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ చేశారు. వా, ఇది కదా క్రికెట్, ఇది కదా మనం చూస్తున్నది. ఎప్పుడైతే 4 కట్టారో నెక్స్ట్ బాల్ మనకి మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడుతున్నారు. అందుకే ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఎక్కడ ఏ విధమైన తప్పులకి తావివ్వకుండా క్లియర్గా ఆడుతుంది. సో 10 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 120 పరుగులకి 4 వికెట్లు. చూడొచ్చు ప్రస్తుతానికి స్కోర్ కార్డ్. కళ్యాణ్ మొదటి బాలే వెనుతిరిగాడు అండ్ నవదీర్ రన్అట్ రూపంలో ఫయాజ్ అలీ త్రో ద్వారా వెనుతిరగడం జరిగింది. అండ్ తేజారెడ్డి 31 పరుగులైతే సాధించారు 13 బంతుల్లో. అండ్ బౌలింగ్ కార్డ్ చూసినట్లయితే మొదటి 3 బౌలర్స్ మల్లేషన్, అఖిల్ 1 వికెట్ తీసుకున్నారు అండ్ కెప్టెన్ ఆశీష్ 1 వికెట్ తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ 1 వికెట్ ఏమో రన్అట్ రూపంలో రావడం జరిగింది. అండ్ ముని మరొకసారి బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటూ ఒక మంచి షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. మొదటి 10 ఓవర్లో చేజ్లో అయితే మాత్రం అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశారు టీం ఆదిత్య BR కన్స్ట్రక్షన్స్. 120 పరుగులు. ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు వికెట్స్ పడుతున్నప్పుడు, ఒక పక్క వికెట్స్ పడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ ఇది. 75 పరుగులు 41 బంతులు అంటే అంత సాదాసీదా విషయం కాదు. ఎందుకంటే వికెట్స్ పడుతున్నప్పుడు ప్రెషర్లోకి వెళ్ళిపోతూ రన్స్ రాకుండా డాట్ బాల్స్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది, యూజువల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాము. అండ్ ప్రస్తుతానికి వీళ్ళిద్దరు మాత్రం ఒక అద్భుతమైన రన్ రేట్ భాగస్వామ్యంలో కూడా చూడొచ్చు. 75 పరుగులు కేవలం 41 బంతుల్లో. ఆ మొమెంటం అయితే ఏదైతే చేజ్లో కావాలి ఉందో, ఏదైతే రిక్వైర్డ్ రేట్ కావాలి ఉందో అది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు గేమ్ని. సో మనం చూస్తున్నాం ముని ఫస్ట్ ఓవర్ చాలా కన్సిస్టెంట్గా వేశారు. చూద్దాం, ఇదొక గుడ్ బాల్ అని చెప్పాలి ముని నుంచి. ఓన్లీ సింగిల్ వచ్చింది ఈ బాల్ నుంచి. సో మనం ఒక్కసారి చూస్తే రిక్వైర్డ్ అండ్ కరెంట్ 58 బాల్కి 90 రన్. సో ఈ పేరే ఉంటే మనకి సో ఈ మ్యాచ్ అనేది సునాయాసంగా గెలిచే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. ముని మొదటి ఓవర్లో కేవలం 6 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించిన ఒక ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేయడం, జయంత్ కృష్ణ వికెట్ తీసుకునే అవకాశం అయితే క్రియేట్ చేయడం. స్లో డెలివరీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్, మరొకసారి అద్భుతమైన పికప్, మరొక బౌండరీ ప్రశాంత్ ఖాతాలో. ఎస్, బ్యాట్స్మెన్ అయితే బీట్ చేసే ప్రయత్నం డెఫినెట్లీ చేస్తున్నారు స్లోవర్ బాల్స్తో, బట్ ప్రశాంత్ ఫోకస్, ప్రశాంత్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా పికప్ చేస్తున్నాడు స్లోవర్ డెలివరీస్ని. అండ్ స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఒక మంచి షాట్ చూసాము అండ్ మరొక బౌండరీ. ఎస్, ద గేమ్ ఈజ్ ఆన్. మనమైతే చూస్తున్నాం ప్రశాంత్ ఏదైతే సింగిల్స్ వెళ్ళాయో బౌలర్స్ డాట్ చేయలేక దే ఆర్ ట్రైంగ్, కొత్తగా ఏదో ట్రై చేద్దామని ట్రై చేస్తూ బౌండరీస్ అనేది లీక్ చేస్తున్నారు. అబ్సల్యూట్లీ వెంకట్ అండ్ మరొక సింగిల్. దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ క్రికెట్, చాలా క్వాలిటీ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్యలో. జయంత్ కృష్ణ 47 పరుగులు అండ్ డాట్స్కి అయితే ఎటువంటి ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు. ప్రతి బాల్ రన్ తీసే ప్రయత్నం, ప్రతి బాల్ సింగిల్. మనం చూసినట్టయితే లాస్ట్ ఓవర్ కూడా మంచి రన్స్ అయితే సాధించడం జరిగింది. అండ్ ప్రస్తుతానికి మొదటి 4 బాల్లో 7 పరుగులు అయితే సాధించారు. ఆఫ్ అవర్ స్పాన్సర్స్ డాక్టర్ ప్రవీణ్ ఫ్రమ్ మెడిగో హాస్పిటల్స్. అండ్ ఈసారి ఆఫ్ సైడ్ దిశలో ఒక చక్కటి షాట్ అండ్ ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ చేజ్ అయితే పెట్టారు దాని మీద. అండ్ ఫయాజ్ అలీ మంచి పికప్ అండ్ మరొక 2 పరుగులు అయితే లభించే అవకాశం. ప్రశాంత్ దీన్నే కదా అంటారు ఇన్నింగ్స్ బిల్డ్ చేయడం అంటే. ద వే ఇద్దరు బ్యాటర్స్ ఆడుతున్నారో ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ సూపర్ అని చెప్పాలి మనం. Yes, last ball of the over. A defensive stroke and follow through low bowler
ఆన్ బౌన్స్ క్యాచ్ చేసుకుంటూ ఆ ఓవర్ ముగించడం జరిగింది. 11 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 129 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. మరొక గుడ్ ఓవర్, 9 పరుగులు అయితే సాధించారు 11 ఓవర్లో. 1-9 ఫర్ 4 వికెట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ 11 ఓవర్స్. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. సో ప్రశాంత్, మనమైతే చూస్తున్నాం ఏదైతే స్ట్రాటజిక్ టైం అవుట్ తర్వాత నవీన్ వారియర్స్ ఆ వికెట్స్ అన్ని డౌన్ అయ్యి ఎక్కడైతే వాళ్ళు స్లో అయ్యారో అదే స్ట్రాటజిక్ టైం అవుట్ తర్వాత ఆదిత్య బిల్డర్స్ మూమెంటం పుంజుకుందనే చెప్పాలి. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. ఏదైతే భవానీ ప్రసాద్ ఓవర్లో 24 పరుగులు సాధించారో అక్కడ నుండి డెఫినెట్లీ మొమెంటం అయితే డెఫినెట్గా దొరికింది. బట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 4 వికెట్స్ గోయింగ్ డౌన్ అప్పటి నుండే వాళ్ళు మొమెంటం క్రియేట్ చేసుకున్నారు, క్యాపిటలైజ్ చేసుకున్నారు. పవర్ ప్లే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆ ముందు 2 ఓవర్లో కూడా చాలా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో రన్స్ అయితే రాబట్టారు. అండ్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఒక చాలా చాలా అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతానికి టీంకి. 83 పరుగులు 46 బంతుల్లో 5వ వికెట్కి ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మంచి భాగస్వామ్యం అయితే నెలకొల్పారు. ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే జయంత్ కృష్ణ 49 పరుగులు 27 బంతుల్లో 5 బౌండరీలు 2 భారీ సిక్సర్లతో ఒక మంచి ఆట అయితే ప్రదర్శిస్తున్నాడు. అండ్ ప్రశాంత్ అంతే చక్కగా 31 పరుగులు 19 బంతుల్లో ఒక సిక్సర్ కొట్టాడు. బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే సుప్రీంగా ఉంది ప్రశాంత్ దగ్గర నుండి. స్లోవర్ బాల్స్ని చాలా అద్భుతంగా పిక్ చేస్తున్నాడు. అండ్ మనం చూడొచ్చు దిస్ బ్యూటిఫుల్ వెన్యూ GVSCS క్రికెట్ గ్రౌండ్ వాయల్పాడులో ఒక అద్భుతమైన గ్రౌండ్ అయితే మనం చూస్తున్నాము. రాక్స్తో నిండిపోయిన గ్రౌండ్ని బ్లాస్టింగ్ చేస్తూ ఎటువంటి రూపులేఖ లేని ఒక ప్లేస్ని ఒక అద్భుతమైన జాగాగా పెట్టి ఒక గ్రౌండ్ అయితే క్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ. చాలా అద్భుతమైన వర్క్ అండ్ మంచి వికెట్స్ క్రియేట్ చేశారు క్యూరేటర్ నాగరాజు. అండ్ విజయానికి ఇంకా 83 పరుగులు అయితే కావాల్సింది టీం ఆదిత్య BR కన్స్ట్రక్షన్స్కి 54 బంతుల్లో. ప్రశాంత్, మనమైతే చూస్తున్నాం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్కడ రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ కరెంట్ రన్ రేట్ అనేది తక్కువ రాకుండా మినిమం యావరేజ్గా 11లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇది అబ్సల్యూట్ అనే చెప్పాలి ఇద్దరు ప్లేయర్ నుంచి. హై చేస్లో ఆ రిక్వైర్డ్ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్ చేసుకుంటూ డెఫినెట్లీ మ్యాచ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ప్రతి డాట్ బాల్తో మనం ముందుకు సాగుతామో అప్పుడు డెఫినెట్లీ రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ కూడా చేయి జారే అవకాశం చాలా చాలా చక్కగా ఉంది. బట్ రన్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తూ మంచి స్కోరింగ్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఆదిత్య BR కన్స్ట్రక్షన్స్ ఈ చేజ్లో ఇంకా మేమున్నాము, 4 వికెట్లు కోల్పోయినా సరే మేమున్నాము, వి ఫైటింగ్ బ్యాక్ అని ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ నిరూపించారు. సో మనమైతే ఇప్పుడు చూస్తున్నాం బౌలింగ్లో మార్పు. అఖిల్ ఏదైతే గోటు బౌలర్ ఉన్నారో తనని తీసుకొచ్చారు కెప్టెన్. చూడాలి అఖిల్ ఏమైనా మ్యాజిక్ చేస్తాడా అని. సో ఫస్ట్ బాల్ సింగిల్ చూడాలి. ఇది కంప్లీట్గా స్టోన్ సెట్ చేసిన బౌలర్ అఖిల్. ఫస్ట్ 2 ఓవర్లు వేసి 3 రన్ మాత్రమే ఇచ్చి 1 వికెట్ తీసుకున్నారు. అబ్సల్యూట్ స్పెల్ అనే చెప్పాలి అఖిల్ నుంచి. ఎస్, మొదటి ఓవర్లో 3 రన్లు అయితే కేటాయించారు, 2వ ఓవర్లో వికెట్ మెయిడన్. అండ్ చూడొచ్చు మనం ప్రస్తుతానికి ఒక పార్ట్నర్షిప్ని బ్రేక్ చేయడానికి డెఫినెట్లీ కెప్టెన్ హ్యావ్ కాల్డ్ హిమ్. బట్ ఎక్కడ ఏ తప్పుకి తావివ్వకుండా ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ చాలా మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడుతున్నారు. ఎక్కడ ఏ ర్యాష్ షాట్ కనిపించట్లేదు. ఎంత చక్కగా ఆడుతున్నారంటే మనకి రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ వాళ్ళ మైండ్లో ఉంది. మనం ఏదైతే సెట్ బౌలర్ ఉన్నారో వాడిని మనం రెస్పెక్ట్ ఇద్దాం, ఎవరైతే బౌలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని టార్గెట్ చేద్దాం. అది మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ప్రశాంత్. అబ్సల్యూట్లీ, డెఫినెట్లీ అదే చేయాలి, అదే ప్లాన్తో ముందుకు వెళ్ళాలి టీం. ప్రస్తుతానికి జయంత్ కృష్ణ స్ట్రైక్లో ఉన్నారు, 49 పరుగులు. చూడాలి మనం ఏమైనా అఖిల్ ఏమైనా మ్యాజిక్ చేస్తాడా ఈ ఓవర్లో. స్లైట్ డిస్కషన్ బిట్వీన్ ద బ్యాట్స్మెన్, ఇద్దరు మధ్య డిస్కషన్ జరుగుతుంది, మనం రెస్పెక్ట్ చేద్దాం. అని అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే అఖిల్ మనం స్టాట్స్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది. 2.2 ఓవర్స్కి 5 రన్స్కి 1 వికెట్ తీశాడు. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ, ఎందుకంటే మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అఖిల్ ఎంత డేంజరస్ బౌలరో మనకు అర్థమవుతుంది. రూమ్ ఇచ్చాడు ఆఫ్ సైడ్, కానీ నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుడికి సింగిల్ రన్ కంప్లీట్ చేశారు.
ఎస్, చిన్నపాటి టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్ల మనం ఒక చిన్న మూమెంట్ అయితే మిస్ అయ్యాము. జయంత్ కృష్ణ ఈ చేస్లో 50 పరుగులు అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది కేవలం 28 బంతుల్లో. ఒక అద్భుతమైన నాక్ అనే చెప్పాలి. 5 బౌండరీస్ 2 సిక్సర్లతో ప్రస్తుతానికి బౌలర్స్ మీద విరుచుకుపడుతున్నారు. బట్ అఖిల్కి అయితే మంచి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు ఇద్దరు బ్యాటర్స్. కన్ఫర్మ్గా ఇవ్వాల్సిందే కదా ప్రశాంత్, ఎందుకంటే తన స్టాట్స్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది, తన వేరియేషన్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది. ఒకటి స్పిన్ అవుతుంది, ఒకటి స్కిడ్ అవుతుంది, ఒకటి ఫేస్ ఇస్తున్నాడు. బట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అఖిల్ అనే చెప్పాలి ఈరోజు. అబ్సల్యూట్లీ అఖిల్ పవర్ ఆఫ్ జువా. మొదటి 4 బంతుల్లో 3 పరుగులు అయితే కేటాయించారు ప్రస్తుతానికి. మరొక గుడ్ నంబర్ విత్ ద బాల్. ఈసారి పుల్ షాట్ అనే ప్రయత్నం, బట్ సరాసరి లాంగ్ ఆన్ వైపు వెళ్ళడంతో ఎటువంటి భారీ బౌండరీ అయితే లభించలేదు. ఒక పరుగు అయితే తీసుకున్నారు. అండ్ 1 మోర్ గుడ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ అఖిల్. కెప్టెన్ అయితే తను పిలిచారు ఒక మంచి ఓవర్ బౌల్ చేయమని, కొంచెం స్కోరింగ్ రేట్ని కుదించడానికి. అండ్ ఈస్ డూయింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ థింగ్. ఏదైతే కావాలని కెప్టెన్ పిలిచారో అదే అఖిల్ చేసి చూపించాడు వాళ్ళకి. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఈ పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ చేస్తే వాళ్ళకంటూ ఒక ప్లస్ అయ్యేది. వావ్, మళ్ళీ ఒక సింగిల్ గ్రేట్ ఓవర్ అని చెప్పాలి అఖిల్ నుంచి మళ్ళీ. ఎస్, కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే రాబట్టగలిగారు బ్యాట్స్మెన్ ఈ 12 ఓవర్ల నుండి. 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 134 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం ఆదిత్య BR కన్స్ట్రక్షన్స్. రైట్, 12 ఓవర్ల ముఖ్య సమయానికి 134 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం ఆదిత్య BR కన్స్ట్రక్షన్స్. అండ్ విజయానికి ఇంకా 78 పరుగులు అయితే అవసరం ఉంది. కేవలం 48 బంతులు మాత్రమే మిగిలిన్నాయి. అండ్ భాగస్వామ్యం ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే 51 బంతుల్లో ఒక అద్భుతమైన భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు ఇద్దరు బ్యాటర్స్. బ్యూటిఫుల్ షాట్, బట్ సరాసరి బౌన్స్తో ఫీల్డర్ చేతిలోకి వెళ్ళడంతో ఎటువంటి పరుగు లభించే అవకాశం లేదు. సో వాళ్ళ గో టు బౌలర్ అఖిల్ అండ్ మునిని తీసుకొచ్చారు కెప్టెన్. సో చూడాలి ఏమైనా మ్యాజిక్ చేయగలరా ముని అని. సో మనకి కరెంట్ రేట్ చూసుకుంటే 11 ఉంది, రిక్వైర్డ్ రేట్ <10 ఉంది. సో ఏదైనా కంప్లీట్గా 2 అవర్స్ చేంజ్ చేయడానికి ఏమైనా జరగచ్చు. ఇది T20. డెఫినెట్లీ ఒక బ్రేక్ త్రూ అయితే డెఫినెట్లీ కావాలి నితిన్ వారియర్స్కి. ఈ మ్యాచ్లో మొమెంటం కావాలంటే అక్కడ అపీల్ అయితే ఉంది. దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. బౌలర్, వికెట్ కీపర్ అండ్ ఫీల్డర్స్, మన రింగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ చూసినట్లయితే చాలా కాన్ఫిడెంట్ కాల్ అయితే చేశారు. అండ్ దే హ్యావ్ గాన్ ఫర్ ఎ రివ్యూ. మ్యాచ్ నెంబర్ 5 నుండి ఒక ఇన్నింగ్స్కి 2 టీమ్స్కి 2 రివ్యూస్ అయితే, ఒక్కొక్క టీంకి 2 రివ్యూస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక ఇన్నింగ్స్కి 2 రివ్యూస్. షఫల్ అవుతూ ఒక షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. చూడాలి థర్డ్ అంపైర్ దాన్ని ఏమని నిర్ణయిస్తారనేది. ఫైర్ డెలివరీ. వెయిట్ చేస్తున్నాం అసలు ఏం చెప్తారా మన థర్డ్ అంపైర్ అని. చూస్తుంటే ఎక్కడ బాల్ డిఫ్లెక్షన్, Right, the umpire is ready with the call, a not out signal, which means we're gonna see Jayant Krishna going forward in this innings. చిన్నపాటి అపీల్ అయితే జరిగింది డెఫినెట్లీ. అండ్ థర్డ్ అంపైర్ దాన్ని నాట్ అవుట్గా పరిగణించడంతో మరొకసారి జయంత్ కృష్ణ బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం మళ్ళీ చూస్తాం మనం అందరం. 77 పరుగులు అయితే సాధించాల్సి ఉంది ఇంకా 46 బంతుల్లో. బట్ గుడ్ స్టార్ట్. ఆపర్చునిటీస్ అయితే క్రియేట్ అవుతున్నాయి ముని ద్వారా, బట్
చూద్దాం ఏ విధంగా డ్యామేజ్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ 4 బాల్స్లో అనేది. కొంచెం చిన్నపాటి టఫ్ కాంపిటీషన్ అయితే ఇస్తున్నాడు ఇద్దరు బ్యాటర్స్కి. సో సెట్ బ్యాటర్స్ ఉన్నా సరే మంచి లైన్ అండ్ లెంత్ మెయింటైన్ చేస్తూ చక్కటి బౌలింగ్ ప్రదర్శన అయితే చూస్తూ వచ్చాం మనం బౌలర్ నుండి. అండ్ ఇంకా 4 బంతులు అయితే మిగిలిన్నాయి 13వ ఓవర్లో, 135 పరుగులు. మొదటి మ్యాచ్ 3వ రోజు ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ చిత్తూరు ప్రీమియర్ లీగ్లో ఒక అద్భుతమైన హై స్కోరింగ్ యాక్షన్, హై ప్యాక్డ్ యాక్షన్ గేమ్ మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. అండ్ ఇంకా విజయానికి 78 పరుగులు అవసరమైతే 77 పరుగులు అవసరమవుతుంది 46 బంతుల్లో. సో మనమైతే చూస్తున్నాం రిక్వైర్డ్ అయితే 11. వావ్, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ షాట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాట్స్మెన్. చూడు చక్కని షాట్ కొట్టారు జయంత్ నుంచి. వావ్, ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ 6. చాలా బాగా కొట్టారని చెప్పాలి ఇది. ఒక T20 స్పెషల్ షాట్, getting down on the knee and has hit it very well. సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఏ విధంగా ఆ రీజన్ టార్గెట్ చేస్తాడో డెఫినెట్లీ అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ షాటే మనం చూసాము. సో దట్ హ్యాస్ బీన్ ద క్వాలిటీ, ఈ T20 బ్యాటర్స్ క్వాలిటీ, T20 బ్యాటర్స్ స్టైల్ అట్లా ఉంది. ఫియర్లెస్ క్రికెట్ అయితే ఆడుతూ వస్తున్నారు. అండ్ మరొక స్లాక్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం డౌన్ ది గ్రౌండ్, ఎటువంటి కాంటాక్ట్ లభించలేదు. మరొక డాట్ బాల్, గుడ్ కమ్ బ్యాక్ ముని ద్వారా. సో ఇప్పుడైతే ఈ ఓవర్ అయితే ముని నుంచి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గానే అయ్యింది. 7 runs ఇచ్చారు 4 balls. ఇంకా 2 balls ఉన్నాయి, చూడాలి ముని ఏమైనా మ్యాజిక్ చేయగలరా అని. ఈ పార్ట్నర్షిప్ అయితే సూపర్గా వెళ్తుందని చెప్పాలి. వాళ్ళు ఎక్కడ చిన్న తప్పుకు కూడా తావివ్వకుండా ఆడుతున్నారని చెప్పాలి. మరొకసారి షఫుల్ అయ్యి లెగ్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం, మరొక చక్కటి టైమింగ్ అండ్ 1 more బౌండరీ. జయంత్ కృష్ణ చేజ్ మాస్టర్గా నిల్చోబోతున్నాడు. టీంకి 61 పరుగులు సాధించాడు ప్రస్తుతానికి. అద్భుతమైన బ్యాటింగ్, చేజ్లో ప్రెషర్ తీసుకోకుండా వికెట్స్ పడిపోతున్నా సరే ఇది చాలా చాలా చక్కటి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన ప్రస్తుతానికి ఇద్దరి మధ్య, ఎస్పెషలీ జయంత్ కృష్ణ. తను ఆడుతున్న ఇన్నింగ్స్లో చేజ్ మాస్టర్ అని పిలవడానికి తప్పే లేదు. ఏ విధంగా ప్లాన్ చేశాడు, ఏ విధంగా బౌలర్స్ని టార్గెట్ చేశాడని మనం చూసినట్లయితే డెఫినెట్లీ సూపర్బ్ ఇన్నింగ్స్ సో ఫార్ ఫ్రమ్ జయంత్. మరొక్కసారి గాల్లో ఆడే ప్రయత్నం, ఈసారి చూడాలి బట్ ఫీల్డర్కి క్యారీ అవ్వలేదు. జస్ట్ 30 yard బయట పడడంతో పెద్దగా టైం కూడా చేయలేదు. బాటమ్ హ్యాండ్తో జస్ట్ పంచ్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ 1 పరుగు అయితే లభిస్తుంది. మరొక అద్భుతమైన ఓవర్, 12 పరుగులు 13వ ఓవర్లో 146 పరుగుల వద్ద 4 వికెట్లు కోల్పోయారు టీం ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. విజయానికి అవసరం 66 పరుగులు 42 బంతుల్లో టీం ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి. అండ్ చూడొచ్చు మన సిగ్నల్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్, మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. All right, 13 overs into the game, 146
And we are getting done with the strategic timeout with 66 runs. Both the teams will be making plans as to how they're going to approach the next 7 overs. 66 will be the target for Team Aditya BR, and 66 they would want to restrict them without letting them score in the next 42 balls. 66 పరుగులు అయితే సాధించాల్సి ఉంది 42 బంతుల్లో టీమ్ ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. రిక్వైర్డ్ రేట్ చూసుకున్నట్లయితే జస్ట్ 9.4 పరుగులు అయితే సాధించాలి. కరెంట్ రన్ రేట్ 11.23, ఒక హై స్కోరింగ్ యాక్షన్ గేమ్ అండ్ 100 పరుగుల భాగస్వామ్యం. 46 పరుగుల వద్ద 4 వికెట్లు కోల్పోయారు టీమ్ ఆదిత్య బిఆర్. అండ్ ఈ విధంగా ఈ ఇద్దరు బ్యాటర్స్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన, ఇద్దరి మధ్యలో ఒక అద్భుతమైన పార్ట్నర్షిప్. 62 రన్స్ ఏమో జయంత్ కృష్ణ స్కోర్ చేస్తే ప్రశాంత్ ఏమో 35 పరుగులతో చాలా చక్కటి రన్స్ అయితే రాబట్టగలిగారు. అండ్ నితిన్ వారియర్స్కి ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఇమీడియట్ గోల్ ఏంటంటే ఈ పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ చేయడం. ఈ పార్ట్నర్షిప్ని బ్రేక్ చేయాలి. ఈ పార్ట్నర్షిప్ని బ్రేక్ చేసి న్యూ బ్యాటర్స్ని స్ట్రైక్లోకి రావాలి. అండ్ ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ నుండి కేవలం 9.4 రన్లు మాత్రం చేయగలిగితే ప్రతి ఓవర్ డెఫినెట్లీ తమ ఖాతా అయితే తెరుస్తారు పాయింట్స్ టేబుల్లో. అండ్ ప్రశంసనీయమైన విషయం ఏంటంటే అద్భుతమైన నాక్ అండర్ ప్రెషర్ జయంత్ కృష్ణ నుండి, అదేవిధంగా ప్రశాంత్ ద్వారా. సో మనమైతే చూస్తున్నాం ప్రశాంత్, ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది. మనం స్ట్రాటజిక్ టైం అవుట్ తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో చూసాం చాలా చేంజెస్ కనిపించాయి. అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ కొడతారు అనుకుంటే వాళ్ళు లో స్కోర్కే రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యారు. సో ద వెల్ సెట్ బౌలర్ అఖిల్ మల్ బ్యాక్ టు అటాక్. ఏమైనా చేంజ్ చేయగలరా? వావ్, ఇట్స్ ఎక్సలెంట్ 4. మొదటి బాల్లోనే స్ట్రాటజిక్ టైమ్అవుట్ తర్వాత మనం చూస్తాము మంచి మూమెంట్స్ అయితే అవుతాయి మ్యాచ్లో. అండ్ ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే ఎటువంటి మూమెంటం బౌలింగ్ టీంకి ఇవ్వకుండా మంచి అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ అయితే చేస్తూ వెళ్తున్నాడు జయంత్ కృష్ణ. మరొక అద్భుతమైన షాట్, 66 పరుగులు 36 బంతుల్లో. అండ్ దాంతోపాటు టీం ఖాతా 150 పరుగుల వద్దకు చేరుకుంది ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి. విజయానికి ఇంకా 62 పరుగులు దూరంలో ఉన్నారు. అండ్ ఈ ఒక్క ఓవర్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆడగలిగితే, అఖిల్ని ఎదుర్కోగలిగితే డెఫినెట్లీ విజయం తథ్యమనే చెప్పాలి టీంకి. అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్ ప్రశాంత్. ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అఖిల్ నుంచి ఆ వేరియేషన్స్, ఆ పేస్, ఆ స్కిడర్స్, ఆఫ్ సైడ్ లైన్, ఆ ఫేస్ బాల్స్ చాలా బాగా వేస్తున్నారనే చెప్పాలి మనకి. సో మనం ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూస్తే 40 బాల్లో 61 ఉంది. సో ఇది కేక్ వాక్ అనే చెప్పాలి ప్రశాంత్ అండ్ జయంత్ ఉన్నంత వరకు. సో మనమైతే చూస్తాం అసలు అఖిల్ ఏమైనా మ్యాజిక్ చేస్తాడా ఈ 4 బాల్లో అని. 100% వికెట్ కనుక కోల్పోతే డెఫినెట్లీ చేసే అవకాశం 100కి 95% అయితే డెఫినెట్లీ ఉన్నాయి. బట్ వికెట్ కోల్పోతే ఏం జరిగిద్ది అనేది విల్ బి ద బిగ్ క్వశ్చన్. అండ్ నితిన్ వారియర్స్ ముందున్న ఛాలెంజ్ మాత్రం అదే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. మనం అది కూడా చూస్తున్నాం ప్రశాంత్, ఎక్కడ అఖిల్కి ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. వాళ్ళ అఖిల్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, ఏదైతే లూజ్ బాల్ ఉన్నాయో అవి కొడుతున్నారు. మనం చూస్తున్నాం ఈ ఇన్నింగ్స్ అనేది ఎలాగ బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు జయంత్ అండ్ ప్రశాంత్. మనం అబ్సల్యూట్ అనే చెప్పాలి. ఇప్పుడు చూడగానే ఓకే చూడమొచ్చిన షాట్, ఇప్పుడు 2 runs ఫ్రమ్ జయంత్ నుంచి. ఎస్, మరొక 2 పరుగులు లభించే అవకాశం జయంత్కి. అండ్ చాలా చక్కగా గైడ్ చేస్తూ బాల్ని 2 పరుగులు అయితే సాధించారు. అండ్ ఆఖరి 2 బంతులు మాత్రమే ఈ స్పెల్లో మిగిలిన అఖిల్కి. ఈ 2 balls మాత్రం కనుక దాటారంటే డెఫినెట్లీ టార్గెట్ అయితే చేస్తారు డెఫినెట్ బౌలర్స్ని. అండ్ మరొక ఫ్లిక్ షాట్, చక్కటి షాట్, మరొక సింగిల్. అండ్ ప్రశాంత్ ఆఖరి బంతి ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు అఖిల్ ద్వారా. బట్ స్టిల్ చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన, ఒక వికెట్ మెయిడెన్ కూడా తీసుకున్నారు అఖిల్. అండ్ కేవలం 17 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు ప్రస్తుతానికి. నైస్లీ ప్లేడ్, ట్యాప్ చేస్తూ ఆఫ్ సైడ్ రన్ తీసుకోవడం. అండ్ అఖిల్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సినంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు. అండ్ నౌ విల్ సీ యాక్షన్ ఫర్ ద ఫైనల్ 6 overs. 14 overs, 156 for 4, 56 required in 36 balls.
శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. ఆల్ రైట్, 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 156 పరుగులు అండ్ మరొక 56 పరుగులు అయితే సాధించాల్సింది 36 బాల్స్లో. అండ్ జెస్సీ బ్యాక్ ఇన్ టు యాక్షన్. ఫస్ట్ బాల్ ఓవర్ ద ఇన్ఫీల్డ్ ఆడుతూ స్వీపర్ ఫీల్డర్ వైపు కొట్టే ప్రయత్నం. రెండో పరుగు సాధిస్తారా? ఎస్, డెఫినెట్లీ. వెరీ గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. ఎస్, బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేసుకుంటూ కొంచెం స్వీపర్ ఫీల్డర్కి వైడ్గా ఆడటంతో 2 పరుగులు అయితే డెఫినెట్లీ లభించాయి. మనం చూస్తున్నాం ప్రశాంత్, ఎక్కడ ఈ ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ కూడా ఎక్కడ స్కోరింగ్ రేట్ కానీ ఎక్కడ ప్రెషర్ లేకుండా ఆడుతున్నారని చెప్పాలి. ఎక్కడ మనం చూస్తున్నంత వరకు రిస్కీ షాట్లు కనిపించట్లేదు. రివర్స్ షాట్ ట్రై చేద్దామని బ్యాట్స్మెన్ కానీ బౌలర్ టూ వైడ్గా వేశారు, ఎంపైర్ వైడ్ కింద ప్రకటించారు. సో ఈ స్టేజ్లో ప్రతి సింగిల్ రన్ కూడా చాలా క్రూషియల్ అని తెలుసుకోవాలి బౌలర్ జస్వంత్ కుమార్. ఎస్, డెఫినెట్లీ స్విచ్ హిట్ ఆడే ప్రయత్నం మనం చూసాం. ప్రశాంత్ 2 సార్లు స్విచ్ హిట్ ఆడాడు, 2 సార్లు సక్సెస్ బౌండరీ సాధించాడు ప్రీవియస్ ఓవర్స్లో. అండ్ మరోసారి బ్యాట్స్మెన్ని ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం, బట్ వైడ్ అయితే కేటాయించారు. అద్భుతమైన డెలివరీ, గుడ్ లైన్, చక్కటి లైన్. అండ్ ప్రస్తుతానికి నితిన్ వారియర్స్ విజయానికి కావాల్సింది ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ని బ్రేక్ చేయడం. చెప్పలేము, 2 గుడ్ ఓవర్స్, ఒక 2 మంచి ఓవర్స్ కనుక బౌల్ చేస్తే రిక్వైర్డ్ రేట్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. బట్ మొమెంటం అయితే ప్రస్తుతానికి ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేతిలో ఉంది. అండ్ ప్రశాంత్, జయంత్ కృష్ణ వీళ్ళిద్దరు కనుక డెఫినెట్లీ ఉంటే ఈ మ్యాచ్ అయ్యే వరకు అన్ని బాల్స్ కనుక ఫేస్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ విజయం అనేది తథ్యం అనే చెప్పాలి ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి. అవును ప్రశాంత్, ఇప్పుడు చూస్తే మనకి రిక్వైర్డ్ అనేది కరెంట్ అనేది ఎక్కడ వాళ్ళు 10 లోపు అయితే తీసుకురాకుండా ఇన్నింగ్స్ బిల్డ్ చేశారని చెప్పాలి ప్రశాంత్ అండ్ జయంత్. వాళ్ళు ఆడే ఆట తీరు చూస్తుంటే మనకు అర్థం, వాట్ ఏ షాట్, కానీ ఫీల్డర్ ఆపుతాడా లేదా? ఇట్స్ ఎ 4, ఇట్స్ ఎ బౌండరీ ప్రశాంత్ నుంచి. మనం చూడముచ్చిన షాట్లు చూస్తున్నాం ప్రశాంత్ అండ్ జయంత్ నుంచి. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. షఫల్ అవుతూ అక్రాస్ ద వికెట్ వచ్చి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ బాల్ని స్క్వేర్ లెగ్ దిశగా 4 పరుగులు, ఒక అద్భుతమైన షాట్. ప్రశాంత్ కూడా 40 పరుగుల వద్దకు చేరుకున్నాడు. ప్రస్తుతానికి 43 బంతులు 43 రన్స్ 28 బంతుల్లో 4 బౌండరీస్, ఒక సిక్సర్. సో ఈసారి ఆఫ్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం. రెండో పరుగు ప్రయత్నిస్తారా? ఎస్, ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, చిన్నపాటి అపీల్ అయితే జరిగింది. ఒక డెస్పరేట్ డైవ్ కూడా చూసాము మనం ప్రశాంత్ ద్వారా. ఎస్, ఇదేనా మొమెంటం టీం నితిన్ వారియర్స్కి కావాల్సింది. సో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. థర్డ్ ఎంపైర్ వరకు ఉంది, థర్డ్ ఎంపైర్ డిసిషన్. లుక్స్ వెరీ క్లోజ్. And రైట్, ద థర్డ్ అంపైర్ దాన్ని అవుట్గా పరిగణించడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ది మూమెంట్, దిస్ ఈజ్ ద బ్రేక్ త్రూ టీమ్ వుడ్ వాంట్ హియర్. నితిన్ వారియర్స్కి ఈ బ్రేక్ త్రూయే కావాలి, ఈ పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ అవడం కావాలి. ఈ మ్యాచ్లో మళ్ళీ వాళ్ళు పై చేయి సాధించాల్సి ఉందంటే. అండ్ ప్రస్తుతానికి వెయిటింగ్ ఫర్ ద డెసిషన్. బట్ మనం చూసాం ఆల్రెడీ ఇక్కడ కింద స్కోర్ కార్డ్ దగ్గర అయితే అవుట్ అయితే థర్డ్ అంపైర్ ఇవ్వడం జరిగింది, జస్ట్ కమ్యూనికేషన్ డిలే అంతే. ఒక అద్భుతమైన డైవ్, తను సేవ్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి డైవ్ అయితే వేశారు. బట్ కొంచెం షార్ట్ ఆఫ్ ద క్రీజ్ అయితే ఉన్నారు ప్రశాంత్. ఎస్, నౌ ది కన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది థర్డ్ అంపైర్ నుండి ఆన్ ఫీల్డ్ అంపైర్స్కి. సిగ్నల్డ్ అవుట్.
ఒక భారీ మూమెంట్, ఇది ఒక పెద్ద మూమెంట్. ఈ అద్భుతమైన పార్ట్నర్షిప్ 117 రన్స్ ఈ సింగిల్తో యాడ్ అయ్యి 118 రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక రన్అట్ రూపంలో అయితే బ్రేక్ చేయడం జరిగింది. ఓవర్ క్యాల్కులేషన్, చిన్నపాటి ఓవర్ క్యాల్కులేషన్ అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇద్దరు బ్యాటర్స్ చాలా అద్భుతంగా వెళ్తున్నారు. ఆ చిన్నపాటి టైంలో ఇంకొక రన్గా కన్వర్ట్ చేద్దామనే ప్రయత్నంలో ఒక వికెట్ అయితే కోల్పోవడం చాలా దురదృష్టకరం టీంకి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నితిన్ వారియర్స్కి ఇది ఒక బిగ్ వెల్కమ్, బిగ్ ఓపెనింగ్ అని చెప్పాలి. ఈ మ్యాచ్ గెలవడానికి వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ అయితే అవసరం ఉంది. అండ్ నా వాళ్ళకి లభించింది, ఇక్కడ నుండి ఎలా వెళ్తారనే చూడాలి. సో ఏదైతే కావాలి అనుకుంటున్నారో నితిన్ వారియర్స్ అదే దొరికిందనే చెప్పాలి వాళ్ళకి. ప్రశాంత్ రన్అట్ రూపంలో వెనుదిరిగాడు. సో చూడాలి ఇప్పుడు కొత్త బ్యాట్స్మెన్ వచ్చి ఏం చేస్తారు ఏంటనేది. సో వినోద్, ప్రశాంత్ గాన్ అవుట్, రన్అట్ రూపంలో వెనుదిరగడం జరిగింది. 43 runs, 44 runs in fact in 29 balls with 4 boundaries and 1 sixer. 5 wickets down, 164, 14.4 overs completed. రైట్, ప్రశాంత్ వెనుదిరగడంతో న్యూ బ్యాటర్ వినోద్. అండ్ ప్రస్తుతానికి రిక్వైర్డ్ రేట్ చూసినట్లయితే 9. ఒక పెద్ద టాస్క్ అయితే కాదు, ఒక 2 గుడ్ ఓవర్స్ వస్తే మాత్రం అది చాలా సునాయాసంగా చేసే అవకాశం. ఫస్ట్ బాల్ ఫర్ ద న్యూ బ్యాటర్ విన్ను చాలా చక్కగా డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లిక్ చేసుకుంటూ ఒక పరుగు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆఫ్ ద మార్క్. సో మనమైతే చూస్తున్నాం ఇంకా జయంత్ అనేది గ్రీజ్లోనే ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ వికెట్ దొరుకుతుందో అంతవరకు నవీన్ వారియర్స్కి గుండెలో రైలు పరిగెడుతూనే ఉంటాయి. సో చూడాలి, మనకి ఈక్వేషన్ అయితే 32 బాల్లో 48 కొట్టాలి. రిక్వైర్డ్ రైట్ అరౌండ్ 9. వావ్, గుడ్ షాట్ అనే చెప్పాలి. ఇన్సైడ్ అవుట్ టు ద కవర్స్, 4 runs. అదే చెప్తున్నాం, జయంత్ ఉన్నంత వరకు మ్యాచ్కి ఏ ధీమాలే ఉందనే చెప్పాలి. ఇంకా బాల్ తన కోట్లోనే ఉందనే చెప్పాలి. ఎక్కడా తగ్గట్లా, వికెట్ పడినా కూడా తగ్గట్లా జయంత్. అబ్సల్యూట్ బ్యాటింగ్ తనైతే చూపిస్తున్నారు తను ఏం చేయగలడు. రైట్, ఒక అద్భుతమైన బౌండరీతో ఓవర్కి అయితే ముగింపు పలికారు జయంత్. 74 పరుగులు చేరుకోవడం జరిగింది, 8 బౌండరీస్, 3 సిక్సర్లతో. అండ్ విజయానికి ఆఖరి 5 ఓవర్లో 43 పరుగులు అయితే సాధించాల్సి ఉంది. ఇది ఒక రికార్డ్ చేజ్ అయితే డెఫినెట్లీ చేజ్ కనుక చేయగలిగితే. ఒక అటాకింగ్ మోడ్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు, మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడతాం, స్టెప్పింగ్ డౌన్ ద వికెట్ కూడా అద్భుతంగా చేస్తూ ఒక సూపర్బ్ ఇన్నింగ్స్ అయితే మనం చూసాం ఇక్కడ. చేజ్ మాస్టర్ ప్రస్తుతానికి CPL సీజన్ 2లో జయంత్ మనం చూసాం. నిన్న ఒక చేజ్ మాస్టర్ పుట్టుకొచ్చాడు, షేక్ జహీర్ అబ్బాస్. పై వాయిస్రాయ్ టీంకి ఏ విధంగా తను ఆడిన షాట్స్ పెద్ద పెద్ద సిక్సర్లతో ఎట్లా ఆకట్టుకున్నాడో టీంని. అండ్ గెస్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చినా కానీ చాలా బీభత్సమైన పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేశాడు షేక్ జహీర్ అబ్బాస్. అండ్ ఈరోజు మరొక క్వాలిటీ నాక్ చేజ్లో. డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఇలాంటి నాక్స్ అయితే చాలా సునాయాసంగా ఆడొచ్చు మంచి క్వాలిటీ బ్యాటర్స్ అయితే. బట్ అండర్ ప్రెషర్ పర్ఫామ్ చేయటం ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ చాలా సునాయాసంగా, చాలా అద్భుతంగా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఇన్నింగ్స్ని ఒక మంచి నాక్ అయితే ఆడుతూ వస్తున్నాడు జయంత్ కృష్ణ. నా లాస్ట్ 5 overs. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. మనకు తెలుసు సెట్ బ్యాటర్ ఒకవైపు ఉన్నాడు జయంత్ కృష్ణ, అండ్ వినోద్ ఏం చేయాలంటే సింగిల్ తీసుకోవడం, అతనికి స్ట్రైక్ ఇవ్వడం, అదే ఐడియల్ అవుతుంది. అండ్ హీఈస్ డూయింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ థింగ్. మంచి షాట్ డీప్ కవర్స్ వైపు, కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. జయంత్ కృష్ణ 75 పరుగులు. సో మనకైతే చూస్తున్నాం 29 బంతుల్లో 42 కావాలి. అది జయంత్ ఉన్నంత వరకు అది ఇంపాసిబుల్ అనే ఛాన్సే లేదు. తను సెట్ అయ్యే వరకు తనకి కేక్ ఓకే. బట్ తన ఇన్నింగ్స్ అనేది ఇప్పుడు ఎలా టర్న్ చేసుకుంటాడో చూడాలి. ఎందుకంటే కొత్త బ్యాట్స్మెన్ వినోద్ ఉన్నారు, తనైతే 2 balls స్ట్రైక్ చేశాడు. సో కంప్లీట్లీ డిపెండ్ అపాన్ జయంత్. తను ఎంత ఫాస్ట్గా ఇన్నింగ్స్ ఫినిష్ చేస్తారా లేకపోతే చివరి వరకు ఉంటారా అని చూడాలి మనం. ప్రశాంత్,
ఎస్ 100%. జయంత్ ఉన్నంత వరకు విజయం తథ్యమే టీమ్ ఆదిత్య బిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి. అండ్ ఈ మ్యాచ్లో ఎటువంటి గ్రిప్ అయినా సాధించాలంటే నితిన్ వారియర్స్ జయంత్ వికెట్ అయితే తథ్యం తీసుకోవాల్సిందే. లేకపోతే మ్యాచ్ అయితే చేతిలో ఉండి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది, అట్లానే 2 పాయింట్లు కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంది. అవును ప్రశాంత్, మీరు ఏదైతే చెప్పారో అదే అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్. కానీ ఇట్స్ ఎ ఫ్లై, కాకపోతే ఎవరు లేరు టువర్డ్స్. ఎస్ చక్కటి షాట్. ఐడియల్గా తను ఏం చేసిన వైపు అయితే రాలేదు షాట్. థర్డ్ మ్యాన్ దిశగా ఒక చక్కటి బౌండరీ అయితే సాధించారు జయంత్ కృష్ణ. ఎస్ చూసినట్లయితే ప్రస్తుతానికి తను టచ్ చేసింది ప్రతిదీ గోల్గా మారుతుందని చెప్పాలి. ఎస్ మరొక బౌండరీ అండ్ మరొక 4 పరుగులు జయంత్ ఖాతాలో. అండ్ 4 పరుగులు అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తక్కువ చేసేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే వచ్చే ఒక్క పరుగు కూడా చాలా క్రూషియల్ అనే చెప్పాలి. బట్ ఫయాజ్ అనేది ఛాన్సెస్ క్రియేట్ చేశాడు, బట్ అది కీపర్ మీద నుంచి వెళ్ళిపోవడం వల్ల వావ్. మళ్ళీ మరొకసారి స్వీప్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, ఈసారి సిమిలర్ దిశలో వెళ్ళింది బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మరొక బౌండరీ. 80లోకి మూవ్ అయ్యారు జయంత్. 83 రన్స్ విత్ దట్ బౌండరీ. అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ సమ్ బాల్ని ఆన్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం స్లాక్ స్వీప్తో, బట్ లీడింగ్ ఎజ్ తీసుకుంటూ ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే ఆదిత్య బిఆర్ వైపు మొమెంటం అయితే డెఫినెట్లీ ఉంది. అండ్ కేవలం 32 పరుగులు మాత్రమే సాధించాల్సి ఉంది ఇక్కడ నుండి 25 బంతుల్లో. అదే అంటారు ప్రశాంత్, ఇప్పుడు జయంత్ ఆడే అదే లక్ ఫ్లేవర్స్ ద బ్రేవ్ అంటారు దీన్ని. సో తను ఎంత రిస్క్ తీసుకొని ఆడినా కూడా తను సేఫ్ ల్యాండింగ్లో ఆడుతున్నాడు జయంత్. ఓ చూడు చక్కని షాట్కి, కానీ ఫీల్డర్ ఉన్నాడా లేదా, లేదు టువర్డ్స్ ద కవర్, ఇట్స్ ఎ బౌండరీ. ఎస్ మొదటి 2 బౌండరీస్ అయితే మిస్ టైమింగ్స్లో టాప్ ఏజెస్లో వెళ్ళడం జరిగింది. ఈసారి మాత్రం ఫుల్ కమాండ్, ఒక కమాండబుల్ షాట్. ఎస్ ఆఫ్ సైడ్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడంటే బ్యాట్స్మెన్ మనం చూడొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ హ్యాట్రిక్ బౌండరీస్తో ఓవర్ను ముగించడం జరిగింది. అండ్ ఆదిత్య బిఆర్ నా రిక్వైర్డ్ రేట్ జస్ట్ 7 for every over, 28 to get in 24 balls with 5 wickets in hand. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. ఆల్ రైట్, 16 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 184 పరుగులు అండ్ జస్ట్ 28 పరుగులు మాత్రమే సాధించాల్సింది. ఎస్ ఎస్ చూసినట్లయితే స్క్రీన్లో వాయల్పాడ్ పోలీస్ అయితే ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది. అండ్ సో అగైన్ ఆశిష్ రెడ్డి చూడముచ్చటైన షాట్ అనే చెప్పాలి. ఇట్స్ బౌండరీ, యువతల పడింది అవతల పడింది అది చూడాలి, కానీ బౌండరీ డిక్లేర్ బై ద అంపైర్. సూపర్ షాట్ అనే చెప్పాలి వినోద్ నుంచి. తను ఇప్పటి వరకు చూసాం తను ఎంత కేర్ఫుల్గా ఆడాడో. ఎప్పుడైతే బౌలర్ ఇంత స్లాట్ వేసాడో దాన్ని అవుట్ చాలా సునాయాసంగా పంపించాడని చెప్పాలి. రైట్ నా ఈసారి ఆఫ్ సైడ్ దిశగా అండ్ గుడ్ వర్క్, దట్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్టాప్. అఖిల్ నుండి బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో తన అద్భుతమైన ప్రదర్శన అయితే చూసాము. అండ్ ఇప్పుడు ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా 2 వాల్యుబుల్ రన్స్ అయితే సేవ్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఇంటెంట్ అయితే చాలా క్లియర్గా ఉంది వినోద్ నుండి. ఎంత త్వరగా రన్స్ రాబట్టగలిగితే అంత త్వరగా మొమెంటం అపోనెంట్ టీం చేతుల నుండి లాక్కోవాలి అనే డెఫినెట్ థింకింగ్ అయితే ఉంది వినోద్ నుండి. మరొకసారి స్టెప్పింగ్ డౌన్ ద వికెట్, మరొక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. ఈసారి సరాసరి
లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ వైపు వెళ్ళడంతో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. అండ్ చూసినట్లయితే ఈక్వేషన్ ప్రస్తుతానికి 21 బంతుల్లో 21 పరుగులు సాధించాలి. రన్ అ బాల్. సో ఇక్కడ నుండి డెఫినెట్లీ బాల్కి ఒక పరుగు సాధించినా కూడా డెఫినెట్గా విక్టరీ అయితే సాధించేస్తారు టీం ఆదిత్య బిఆర్. సుప్రీం చేజ్ అనే చెప్పాలి ఇది. అవును ప్రశాంత్, చాలా వరకు ఇది కంప్లీట్ క్రెడిట్ గో టు జయంత్. చాలా చక్కటి ఇన్నింగ్స్ ఆడారు జయంత్ నుంచి. సో మనం ఇప్పటి వరకు చూసిన వినోద్ వేరు, ఈ ఓవర్లో చూస్తున్న వినోద్ వేరు. సో ఏదైతే ఇప్పటి వరకు ప్రొటెక్టివ్గా ఆడిన వినోద్ ఈ ఓవర్లో చాలా వరకు అగ్రెసివ్ అప్రోచ్ అయ్యాడు. పుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ బాల్ కొంచెం గ్రిప్ అవుతూ స్లోగా రావడంతో పైకి తగిలింది. అండ్ మనం చూడవచ్చు క్రామ్ చేస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్. ఈ సమయంలో ఎటువంటి ఇంజురీ అయితే అవ్వకూడదు జయంత్, ఎందుకంటే ఇంత అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్, ఒక చేజ్ మాస్టర్ లెక్క ఇన్నింగ్స్ అయితే ఆడాడు. 87. ఆల్సో లెట్స్ నాట్ ఫర్గెట్ అనదర్ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్ పుట్ అప్ గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రశాంత్. 44 పరుగులు 29 బంతుల్లో ఒక అద్భుతమైన భాగస్వామ్యం, 118 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు ఈ చేజ్లో. భారీ షాట్కి అయితే సెటప్ చేసుకున్నాడు, బట్ ట్యాప్ అండ్ రన్, ఒక పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. అండ్ ఇక్కడ నుండి చూడొచ్చు మనం మొదటి బాల్ అయితే 4 లభించింది. అక్కడ నుండి మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుని ఒక డబల్ తీశారు, తర్వాత ఒక 3 సింగిల్స్. ప్రస్తుతానికి వాళ్ళకున్న ఎయిమ్ ఇదే, 19 బంతుల్లో 19 పరుగులు సాధించాలంటే ఈ అప్రోచ్ సరిపోతుంది చాలా వరకు. ఎందుకంటే బాల్ టు బాల్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అగ్రెసివ్ అప్రోచ్కి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ మోర్ ఓవర్ సెట్ బ్యాట్స్మెన్ జయంత్ ఉన్నారు. ఫుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అండ్ గుడ్ బాక్, మంచి ఫీల్డింగ్ ప్రదర్శన. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. సింగిల్ తీసుకుంటూ స్ట్రైక్ రిటైన్ చేస్తాడు. 18 ఓవర్కి 17 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 194 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి 18 పరుగులు అవసరమైతే అవుతుంది విజయానికి 18 బంతుల్లో. ఆల్ రైట్, ఆఖరి 3 ఓవర్ల ఆట అయితే మిగిలింది. 18 పరుగులు అవసరమైతే ఉంది టీం ఆదిత్య బిఆర్, బట్ ఒక అద్భుతమైన నెంబర్కి జయన్ చేరుకోవాలంటే 11 పరుగులు మాత్రమే సాధించాల్సి ఉంది. మనం సెంచరీ చూసింది లేదు ప్రస్తుతానికి మొదటి 4 మ్యాచ్ల్లో. అండ్ జయంత్ కృష్ణ మొదటి బ్యాట్స్మెన్ ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ చిత్తూరు ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 2లో సెంచరీ సాధిస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. ఎస్, ఫస్ట్ బాల్ ఆఫ్ సైడ్ దిశగా ఒక చక్కటి షాట్, బట్ స్ట్రైట్ టు ద స్వీపర్. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రం లభించారు. అండ్ 90s, మనకు తెలుసు నర్వస్ 90s చాలాసార్లు చూసాము. మంచి మంచి బ్యాటర్స్, పెద్ద బ్యాటర్స్ కూడా 90sలో వెనుతిరగడం. బట్ ప్రస్తుతానికి తన ముందున్న టార్గెట్, తన ముందు ఉండాల్సిన టార్గెట్ ఏంటంటే టీంకి విజయం అందించడం. సో మనం చూస్తున్నాం హరి జశ్వంత్ కూడా తన 3 ఓవర్ల కోటాలో 28 రన్ ఇచ్చి కన్సిస్టెంట్గా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. ఏమైనా చేంజ్ చేయగలరా, ఏమైనా మ్యాజిక్ తీసుకురాగలరా ఈ ఓవర్లో? లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్, కానీ చాలా కేర్ఫుల్గా ఒక సింగిల్ తీసుకున్నారు బ్యాటర్ వినోద్. ఎస్ సార్, చూసినట్లయితే స్ట్రైక్ ఎంత జయన్ కృష్ణకి అందించగలడో అంత అందించడానికి ప్రయత్నం అయితే డెఫినెట్లీ జరుగుతుంది. ఎస్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ బిగ్ మూమెంట్ ఫర్ దిస్ యంగ్ మ్యాన్. 90 పరుగులు, ఒక అద్భుతమైన చేజ్ మనం చూసాము చేజ్ మాస్టర్ జయన్ కృష్ణ నుండి. అక్రాస్ ద వికెట్ త్రూ అవుట్ ది ఇన్నింగ్స్ మనం చూసినట్లయితే చాలా షాట్స్ తను ఆడిన వాటిలో అక్రాస్ ద వికెట్ వచ్చి ట్యాప్ చేయడం, అక్రాస్ ద వికెట్ వచ్చి బాల్ని బిహైండ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వికెట్ లెగ్ సైడ్ ఆడటం, తర్వాత ఓవర్ ది ఎక్స్ట్రా కవర్స్ ఆడటం మనం చూస్తూ వచ్చాము. దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎ స్ట్రెంగ్త్. సో గార్డ్ ఒక దగ్గర తీసుకుంటున్నాడు, అక్రాస్ ద వికెట్ వచ్చి బౌలర్ మొమెంటమ్, బౌలర్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్లీ బ్రేక్ చేస్తూ వచ్చాడు. అండ్ సో ఫార్ అద్భుతమైన ఎఫర్ట్, 91 రన్స్. మ్యాచ్ గెలవాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 100 రన్స్ కావాలి. ఒక మంచి మూమెంట్తో ఈ యంగ్ ప్లేయర్ ఒక అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేసుకోవాలని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సరే చూద్దాం వినోద్ మనకి ఏం చేసి ఇస్తారో.
యా వినోద్ కూడా అదే అప్రోచ్లో ఉన్నారు. జయంత్కి మ్యాక్సిమం స్ట్రైక్ ఇవ్వాలనే చూస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది. ఎక్కడ షాట్ కొట్టాలని ఇంటెంట్తో వినోద్ అయితే ఆడుతున్నట్టు కనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ బిగ్ మూమెంట్ ఫర్ జయంత్. ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో ఇప్పటి వరకు మనం అయితే ఒక సెంచరీ కూడా చూడలేదు. ఎస్, డెఫినెట్లీ లుక్స్ లైక్ ఎల్బిడబ్ల్యూకి రివ్యూ అయితే తీసుకున్నట్టుంది. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ వాళ్ళకు ఒక డాట్ బాల్ అయితే వస్తుంది, అది ప్లాన్ అయి ఉంటుంది. ఎల్బి రిఫరల్స్ ఉన్నాయి, యూజ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో జశ్వంత్ అండ్ కెప్టెన్ అపీల్కి అయితే వెళ్ళారు ఆశీష్ రెడ్డి. చూడాలి వర్డిక్ట్ ఏమవుతుందనో. ప్రతి టీమ్కి ఇన్నింగ్స్లో 2 రివ్యూస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. వెదర్ ఇట్స్ ఫర్ వైడ్స్, వెదర్ ఇట్స్ ఫర్ అవుట్స్, రన్అట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఎంపైర్స్ కాల్ తీసుకుంటారు. మిగతా వాటికి ఛాలెంజ్ చేయడానికి రివ్యూస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ నా 1 review is on the cards. ఆల్ రైట్, చూడొచ్చు మనం థర్డ్ ఎంపైర్ నుండి ఎల్బిడబ్ల్యూకి డెసిషన్ నాట్అవుట్గా పరిగణించడం జరిగింది. అండ్ లెగ్ బాయ్స్ రూపంలో 1 పరుగు లభించే అవకాశం టీం ఆదిత్య BR కన్స్ట్రక్షన్స్కి. 200 చేయడం అంత ఈజీ కాదు, బట్ ఒక అద్భుతమైన భాగస్వామ్యం మాత్రం మ్యాచ్ ఫేస్ మొత్తాన్ని తిప్పేసిందనే చెప్పాలి. 118 పరుగుల భాగస్వామ్యం, 46 వద్ద 4 వికెట్లు అయితే కోల్పోవడం జరిగింది. అక్కడ నుండి ఆ ప్రెషర్ మేనేజ్ చేసుకుంటూ చేజ్లో కీపప్ అవడం అంత తమాషా విషయం కాదు, బట్ చాలా ఎఫర్ట్లెస్గా చేయడం జరిగింది. అండ్ మరొక ఫ్లిక్ షాట్. లెగ్ సైడ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడో ఆఫ్ సైడ్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉండటం జరిగింది. జయంత్ కృష్ణ ఒక కంప్లీట్ ప్లేయర్, టోటల్ ప్లేయర్ అరౌండ్ ది 360 degrees. సో మనం కూడా చూస్తున్నాం హరి జశ్వంత్ తన 4 overs కోటాలో 31 runs ఇచ్చాడు. సో తను ఇప్పుడు తన స్పెల్లో లాస్ట్ బాల్ వేయగలుగుతున్నాడు. ఏమైనా వికెట్ తీసి మ్యాచ్ని ఏమైనా మలుపు తిప్పుతాడా ఏమో చూద్దాం. సో డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చూసాం వినోద్ దగ్గర నుండి, బట్ హరి జశ్వంత్ ఎటువంటి పేస్ ఆఫర్ చేయకపోవడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. అండ్ దాంతోపాటు 18 ఓవర్లు ముగియడం జరిగింది. అండ్ 200 ఆన్ ద బోర్డ్. ఆదిత్య BR 200 కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ చేజ్లో. అండ్ జస్ట్ 12 runs away ఫ్రమ్ గెటింగ్ ద విక్టరీ. 12 balls, 12 runs, the equation for the final 2. సో జశ్వంత్ need 8 runs to make his first. మనమైతే చూస్తున్నాం ఈక్వేషన్ 12 బాల్లో 12 runs కావాలి. సో చూడాలి ఇప్పుడు బౌలర్ ఆశీష్ రెడ్డి ఏమైనా తన మ్యాజిక్ చేస్తాడా, తన టీంకి ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలడా అని. కెప్టెన్ 19వ ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి రెడీ. అండ్ ఫస్ట్ బాల్, ఓ దట్స్ ఎ క్యాచ్ డ్రాప్. ఎస్, మనం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో చూసాము క్యాచ్ డ్రాప్ అయిన తర్వాత భవానీ ప్రసాద్ ఏ విధంగా విరుచుకుపడి రన్స్ అయితే తీశాడు. అండ్ జయంత్ కృష్ణ ఈ ఇన్నింగ్స్లో ముని ఒక క్యాచ్ తీసుకునే అవకాశం చేజార్చడం. అండ్ చాలా చక్కటి క్యాచ్ తీసుకునే అవకాశం, బట్ చేయి విడిచారు. It's nicely played on the onside. Will just be a single.
202 for 5, just a mere formality left. This is a good chase here for Aditya. The men in blue have done quite a bit, and especially AJ Giant on 93 of 50, but he's at the non-striker's end. That's in the air, should be taken. Who's coming underneath it? And that's put down again. That was a tough one. This was much, much tougher. Had to run in about 20 yards to come in and take that one. And that's not happened. Yeah, good attempt there. Alongside me in the commentary box, Venkat. Venkat, your first day here, how are you feeling? Yeah, it's a pleasure to be here along with you, sir. Now let's see how the Giant is going to play. He's going to get his first century of the season or not. Yeah, it's a great running between the wickets. సో మనమైతే చూస్తున్నాము ఇప్పుడు జయంత్ అండ్ వినోద్ వికెట్ల మధ్య రన్నింగ్. సో గ్రేట్ ఓవర్ అనే చెప్పాలి. ఆల్రెడీ 8 runs వచ్చాయి ఈ ఓవర్లో. సో చూడాలి జయంత్ అసలు సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకుంటారా లేదా. తనకి ఈ బాల్ అయితే ఉంది, తర్వాత వినోద్ అనేది స్ట్రైక్ ఇస్తాడా లేదా అనేది అది కూడా మనం వేచి చూడాలి. సో మనకి ఈక్వేషన్స్ అయితే చూస్తున్నాం, 7 బాల్కి 5 runs కావాలి. సో మ్యాచ్ అనేది లాస్ట్ ఓవర్ వరకు వెళ్తుందా, లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. Yeah, 1 away. Giant just needs 5 to get to a century, and so does the team. That's nicely swatted away on the onside. Will just be a single, but this is smart. Last ball of the over takes a single, retains strike. 19 done. 208 for 5. Nineteen done, 208 for 5, 4 needed. Vinod, in fact, Giant will be on strike. That's what I was just wondering for a moment. Right then, Venkat, do you think Giant will go for a big hit and get a century? Question. So the required is 4. సో ఏదైతే కావాలో 4 runs నేనైతే అనుకుంటున్నా. తనకి గేమ్ గెలవడానికి 4 runsే కావాలి, తన సెంచరీకి కూడా 4 runsే కావాలి. సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఇదైతే ఛాన్స్ తీసుకుంటాడనే చెప్పాలి జయంత్. Yeah, the question is, where is he going to go? With the spinner on, Sheikh Fayaz Ali has conceded 15 in that first over. Right then, this ball goes over deep mid-wicket. Will he get a 6? And that is his century as well. The first centurion in this Praneeth Foundation Chittoor Premier League T20 2026. Giant gets a century. What a well-made knock as well. And so does Aditya BR winning this one. It's a brilliant performance as well. The dance is on, and why not? Must be a tired man. But this is a brilliant chase. సో మనం చూస్తున్నాం జయంత్ నుంచి ఏదైతే తనకు కావాల్సిన 4 runs ఒక 4 ద్వారా సాధించగలిగారు. ఈ సీజన్లో 12th century అయినా చెప్పాలి జయంత్కి. సో చూస్తున్నాం ఆనందాలు. ఏదైతే అసాధ్యం కాదని సుసాధ్యం చేసి చూపించారు జయంత్. ఏదైతే అండర్ ప్రెషర్లో, ఏదైతే పవర్ ప్లేలో 40కి 4 వికెట్లు పోయిన సమయంలో జయంత్ బ్యాటింగ్ దిగి ఇన్నింగ్స్ బిల్డ్ చేశాడో అది చాలా గొప్పదనే చెప్పాలి. Excellent chase. This is the batting card here. Kalyan gone for a duck. Navdeer gone for 9. Teja Reddy showed some stability, 31, but thereafter it was all Giant Krishna. 100 of 53, 12 fours and 3 sixes at a strike rate of 188,
and good support from Prashant. 44 of 29 was enough to get this total. The bowling card, there were 7 bowlers used, and Malaysian picked up a wicket. Akil picked up a wicket. So did the captain, Ashish Reddy, picking up a wicket, but everybody else were expensive and leaked a lot of runs. This is the match summary here. Match number 5, Nithin Warriors versus Aditya BR. Nithin Warriors got 211, but in return, Jayant Krishna with that century sealing a victory, and Aditya BR winning this by 5 wickets. We'll slip into a short break and come back with the post-match presentation.
Alright, a very good afternoon, and it's time for the post-match presentation of the 5th game of Praneeth Foundation Chittoor Premier League Season 2. Yes, before we move into the presentation, we'd like to thank CV Cricket Academy and CDCA for hosting this T20 tournament here in Vayalpadu. We'd also like to thank our sponsors, presenting sponsor Praneeth Foundation, associate sponsor Dafa News, and strategic partners RKK Sports. Yes, before we move into the award ceremony, I would like to introduce you all to the presentation ceremony. Yes, we'll start with Mr. Chirantej Venkata, owner of the franchise for Aditya BR Constructions. Yes, so give a round of applause for our presentation party. And a big welcome to Mr. T. Sanjay Teja, owner of team Nithin Warriors. Yes, in the 5th match of the tournament between Aditya BR and Nithin Warriors, Aditya BR Constructions have defeated Nithin Warriors by 5 wickets. And to present the player of the match, a check of 2,500 rupees, I would like to request Chiranteja Venkat Garu to please come forward to hand over the player of the match to the chase master Jayant, 100 of 53 balls. A quality knock under immense pressure has saved them from a big rescue and have handed a win to the captain. Also a good gesture from the team owner, Mr. Chirantej Venkat. 2,500 is being awarded from the tournament, and you want to add another 2,500 to boost him, to encourage him. As a kind gesture from the owner of Aditya BR Construction, 25 plus 25 to make it 5 grand for the player of the match. Congratulations, and I would like to request Mr. T. Sanjay Teja Garu to please hand over the memento, the owner of Nithin Warriors, to the player of the match, Jayant. He is a first centurion of CPL Season 2. Congratulations, Jayant, on a terrific knock. Now I'd like to call forward the captain of the team, Kalyan, to please come forward for a quick chat. Right, outstanding game in the big chase. What are your thoughts when you've lost 4 wickets earlier? Yeah, we have a confidence that we have a good chasers in our team. So we are pretty confident to chase out this 211 target, and we did it with our very normal middle order section, and we didn't use our sloggers yet, and we're looking forward to smash it down in the next matches. So normal middle order, and what do you have to say about the young man Jayant Krishna with that brilliant 100? Actually, the very intelligent knock this is, we can call it. The Prashant and Jayant Krishna, we played very intelligent, and they never gave any chance to other team. So this is a very decent and very quality knock. Yeah. Yes, congratulations on winning the match, and good luck for your next games. Thank you. So that will be it from the post-match presentation for match number 5 of Praneeth Foundation CPL Season 2, and we're going to meet you in a very quick time for match number 6, live action coming up. Stay tuned.